No Joo. niin, katsotaan nyt sitten paremmalla onnella. Että... Onko siellä kaikki kuulolla myös YouTubessa ja YMS, koska meillä oli tossa vähän häikkää ja me saatiin niinku live pyörimään ainoastaan Twitchiin ja sieltä tuli kommentti, että missä teidän tube on tällä hetkellä. Ja... Joo. No perkule, kiitos Nirmo siellä. Varmistat, että asia toimii nyt ja näkyy siellä kaikille. Se on ihan hyvä, että meillä on joku siellä valvomassa tätä, että miten meidän softat täällä pelaa. Ja me katsottiin, että se oli asetuksessa lyönyt sen automaattisesti unlisted, eli ei sen takia näkynyt. Ei sen takia näkynyt, että mä jotenkin oletin, että me ollaan laitettu ne automaattisesti ne meidän asetukset niin, että se on public. Joo, ja silleen tuossa surullista nyt, että tuossa kerettiin aika paljon jo höpistä kaiken näköistä ihan meidän kanavan muutoksista lähtien, että tulee pieniä niin kuin, ehkä tämmöisiä taukoja niin kuin aiheutuu justiinsa ulkoisista tekijöistä. Kun... Niin, kyllä. Tämä vuokrasopimus on päätetty tässä kämpässä, kun elämänkustannukset alkaa olla niin tuon lapsen kanssa, että ei laskusta selvitä, niin muutetaan nyt muualle välitilalimboon sukulaiselle asumaan yläkertaan, ennen kuin saadaan varsinainen uusi kämppää alle, että tuun sisältöä tekemään puhelimella vaihtelevasti sitten, ettei niin raskasti editoitua välttämättä tuu, mutta kyllä mä pyrin siinä sivussa seuraamaan, mitä ufoskenessä tapahtuu, mutta varmaan epävarmasti sisältöä on tulossa. Kyllä. Se on ollut siis pitkin meidän tämän kanavan historiaa, että varmaan epävarmasti sillä. Joo, vaikka mulla oli tuossa viimeiset 3 viikkoa aika hyvä meno. Oi, nyt alko! Kato, nyt meillä alkaa täällä The chair may declare a recess at any time. Anna-Pauliina Luna alkoi puhumaan, niin lähdetään seuraan. This hearing is about the crimes committed by the Central Intelligence Agency against the American citizens and the decades of secrecy used to conceal them. The American people deserve. Kuuluuko hyvin sinne tämä video? The victims and their families deserve acknowledgement, and this Congress has a constitutional obligation to ensure that full declassification is not delayed any longer. Project MK Ultra was not a policy failure or an overzealous program that got out of hand. It was a deliberate, systematic governmental operation that subjected American citizens, prisoners, hospital patients, veterans, ordinary people to LSD, electroshock, hypnosis, sensory deprivation, psychological torture without their knowledge or consent. This went on for 20 years on American soil, funded by American taxpayer dollars and authorized by the very top of U.S. intelligence apparatus. In this program, when it did end, the men who ran it did not cooperate with investigators. They did not come forward. They committed another crime. They destroyed evidence. The documents this task force has reviewed are unambiguous. In January 1973, the director of the CIA, Richard Helms, prepared to leave office. He personally ordered the destruction of MK Ultra records. The CIA official document in writing states, over my stated objectives, the MK Ultra files were destroyed by the order of DCI Mr. Helms shortly before his departure from office. A separate internal account confirms that Helms telephoned Dr. Gottlieb directly and instructed him to destroy, quote, all files pertaining to drug research and associated activities. Gottlieb compiled 4 people spent an entire day burning down 152 files. Then Gottlieb had his personal papers destroyed by his secretary before he retired. The head of the CIA-owned records center protested the destruction in writing, but he was overruled. Siis, oliko ne jatkanut niiden obstruction of polttamista? justice. That is criminal destruction of federal records, and neither individuals were ever charged with a crime for it. Helms received a $2,000 fine for lying to Congress about an unrelated matter and collected his government pension until he died. Gottlieb retired in rural Virginia and wrote poetry. No one went to prison. No victim was ever formally compensated by the government for the harm that they caused. By 1975, the Church Committee and the Rockefeller Commission had already established through sworn testimony and the surviving 1963 Inspector General report that MK Ultra existed and that the CIA had run a program of human experimentation on unwitting Americans. The scope and detail of what we know today is largely because of an accident. In 1977, an archivist diligently complying with a FOIA request discovered 7 boxes of MK Ultra financial records that had been misfiled and escaped the bonfire. Those 7 boxes included the names of institutions, the name of subprojects, the researchers
who participated, the specific operation that the CIA had funded, and without them, the vast majority of MK Ultra would only be a rumor, just as Helms and Gottlieb intended. Those 7 boxes revealed that MK Ultra comprised at least 149 subprojects, operated across more than 80 institutions, and involved 185 non-government researchers. They revealed that the CIA covertly contributed $375,000 to a hospital research wing, which was approved directly by DCI Alan Dulles, which Richard Helms concurrence, so the agency could use unwitting patients as experimental subjects in what their own documents called a hospital safe house. The CIA's Inspector General said in 1963 his classified report concluded that the program had exceeded the agency's legal chapter, and covert testing on unwitting subjects placed the rights and interests of U.S. citizens in jeopardy. The program ran for a decade that we know of, and they ignored their own watchdog. Let me be clear what I believe that we are dealing with here. Administering drugs to people without their knowledge or consent, subjecting humans to psychological torture, and using prisoners and hospital patients as non-consenting research subjects. These are crimes against humanity. The Central Intelligence Agency committed them, and then the director of the CIA was ordering the destruction of evidence. Today we will hear from 2 witnesses who have spent years unraveling the cover-up that our government ordered. Stephen Kinzer documented the life and crimes of Sidney Gottlieb in his book, Prisoner of Chief, and Tom O'Neill spent over 20 years investigating what the CIA buried and what they obscured that, in my mind, constitute some of the worst notorious crimes against humanity in the 20th century. Their persistence in the research in this hearing is possible simply because they are patriots. The American people deserve the complete record. The victims and their families deserve acknowledgement, accountability, and justice. And this Congress has a constitutional obligation to make sure that the CIA never does this again. Morjesta päivää. Me pyritään pysymään mahdollisimman paljon hiljaa, että te pystytte kuuntelemaan ja seuraamaan. To Representative Burleson, but before I do pass it, I did want to just note a few weeks ago we did receive reports. There's some back and forth regarding the CIA and ODNI pertaining to new MK Ultra boxes that were discovered. Myself and Representative Burleson did go down to Langley. We did meet with the CIA, and the CIA is currently in the process of declassifying newly found documentation, although the documents, and I feel comfortable enough to share it here, pertain specifically to a forgery program that was being housed under MK Ultra. So as soon as those files are released, we will be putting out notification with your help to also comb through some of the newly released documents, but I did want to give you a quick update. Without further ado, I would like to now recognize Representative Eric Burleson for his questions. Go ahead. Without objection, Representative Perry and Representative Higgins from Pennsylvania and Louisiana is waived on to the committee for the purpose of questioning the witnesses at today's subcommittee hearing. I need the opening statement. Yeah. And I'd like to now recognize Dr. Kinzer and the witnesses for the opening statements. I have to swear them in. Katselin, että siellä oli Joe Neal paikalla, ja se on tutkinut valtavasti tätä aihetta, niin nyt on hyvää shittiä. Stephen Kinzer is a historian, journalist, and author of Poisoner-in-Chief, Sidney Gottlieb, and the CIA's Search for Mind Control. Tom O'Neill is an investigative journalist who authored Chaos, Charles Manson, the CIA, and the Secret History of the 60s. And Elizabeth Genexi, did I say that right, ma'am? Genexi is an independent consultant and former senior program officer at the National Institute of Health. We look forward to hearing what you have to say today on this important subject. Pursuant to Committee Rules 9G, the witnesses will please stand and raise their right hand. Do you solemnly swear or affirm that the testimony that you're about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Let the record show. Tämä muodollisuus on kyllä semmoinen, että ihan sama vaikka vannotaan Jumalan nimeen ja totuuden nimeen, niin valehdellaan silti silmät päästä. Niin, ei joudu tavallaan vastuuseen. And it will appear in full record in the hearing record. Please limit your oral statements to 5 minutes. However, if it does go over, we will not be gaveling you out. As a reminder, please press the button on the microphone in front of you so that it is illuminated and members can hear you. When you begin to speak, the light in front of you again will turn green. After 4 minutes, the light will turn yellow, and when the red light comes on, that means that your 5 minutes has expired, and we will ask you to please wrap it up. I would now like to recognize Stephen Kinzer for his opening statement.
Thank you very much, Madam Chairman. Let me begin by expressing my gratitude to this task force for confronting the enormous issue of overclassification of government documents and the culture of secrecy that enables it. I'm especially gratified by your interest in MK Ultra, the project the CIA carried out through the 1950s in an attempt to find the secret of mind control. MK Ultra was one of the most secret government programs in American history. The chemist who directed it, Sidney Gottlieb, lived in total anonymity. My book, Poisoner in Chief, may be the most complete account of MK Ultra that exists in public, but I'm painfully aware that I have discovered only a small portion of what MK Ultra was and what Sidney Gottlieb did. In 1951, the CIA hired Gottlieb and directed him to launch what became MK Ultra. Gottlieb believed that in order to find a way to implant a new mind into someone's brain, you first had to find a way to destroy the mind that was in there already. In its search for ways to destroy a human mind and body, MK Ultra conducted the most extreme experiments on human beings that have ever been carried out by a US government agency. By any standard, they qualify as medical torture. These experiments took place in prisons, clinics, and safe houses in the United States, in Europe, in Asia, and even in Latin America. Officers of MK Ultra were authorized to travel to foreign countries, preferably those under formal or informal US occupation, and ask the local CIA station to provide them with expendables, human beings who would not be missed if they disappeared. Gottlieb had what amounted to a license to kill issued by the US government. Neither the number of MK Ultra victims nor the number of those who were experimented to death is known. Gottlieb, as a result of this license to kill, might have been the most powerful unknown American of the 20th century. Some information about MK Ultra spilled out during the 1970s, but senior CIA officers had intentionally let Gottlieb operate without supervision, so they were able to claim that they knew nothing about his excesses. This was a way for the CIA to deny its institutional role in MK Ultra and to portray it misleadingly as the product of one man's sadism or excessive zeal. Investigating MK Ultra is challenging because when Gottlieb and his mentor Richard Helms left the CIA in 1973, they illegally ordered that its records be destroyed. Soon afterwards, under DCI Stansfield Turner, a CIA analyst, as you pointed out, Madam Chairman, discovered a cache of MK Ultra documents hidden among financial records. Turner credited that analyst with doing a very diligent job of Sherlock Holmesing. That same diligence, I believe, could bring results today. One of the great mysteries of MK Ultra has to do with the death in 1953 of an MK Ultra scientist, Frank Olson, who had announced his intention to quit the project. His plunge from a New York hotel room was described in the press as the suicide of an Army scientist. He was not an Army scientist. He worked for the CIA, and evidence suggests that his death may not have been a suicide. So there could be hidden documents that could illuminate this case. I would also point out that in addition to searching for unknown documents, this committee could do a tremendous service by simply asking for the end of redactions on the documents that we now have. There are reams of documents about MK Ultra that have heavy sections redacted. In the 1970s, this was justified by the argument that it had only been 20 years since these terrible things had happened and revealing details might affect national security. Now 70 years have passed. That argument can no longer be valid. So I would urge this committee to try to fill out all the blank spaces in the documents that we have, because we know that is there. This task force could also consider trying to determine whether some new incarnation of MK Ultra exists today. When the main phase of MK Ultra drew to a close in the early 1960s, Sidney Gottlieb concluded that it had failed.
that in fact there is no such thing as mind control. Even if he was right, however, he may have been right only at that time. In the many decades since then, there have been enormous advances in cyber technology, in artificial intelligence, in neuroscience. Covert agencies may have access now to tools for mind control that Sidney Gottlieb could not even have imagined. It may well have been true in 1963 that mind control is a myth, but whether it's still true is uncertain. And that question of whether mind control might now be possible under our new circumstances is something that has presumably occurred to scientists who work for secret services, including our own. This task force has a chance to connect the past to the future. A renewed effort to find MK Ultra documents from the 1950s and to fill out the redactions of those that have been released might shed new light on how the CIA operated during that period. It could also inform a new inquiry into whether any mind control projects are now underway inside the US security apparatus. That might help prevent the emergence of a 21st century MK Ultra that could be even more destructive than the original. Thank you. Thank you very much, Dr. Kinzer. I now recognize Tom O'Neill for his opening statement. Oh, sorry. Should I start over? Thank you, Chairwoman Luna and members of the committee. It's a privilege to be here today. Almost 50 years ago, the last congressional hearings into MK Ultra took place just a short walk from here in the Dirksen Senate Office Building. At those hearings, convened in August and September of 1977, representatives of the CIA told Congress and the American people that its 25-year effort to control human behavior had been a colossal failure. Because I believe Congress was never told the truth about what this program actually achieved. In fact, I believe the agency misled Congress in 1977 when it characterized MK Ultra as a failure. My name is Tom O'Neill, and in 1999, I accepted a magazine assignment to write a story about murders committed by a group of hippies called the Manson family. For those unfamiliar with this horrific episode of American history, in the summer of 1969, 4 young people acting on the orders of a cult leader named Charles Manson went to the home of movie director Roman Polanski and murdered everyone they found there, including his 8.5-month pregnant wife, the actress Sharon Tate. The victims were complete strangers to their killers. The following night, Manson's followers murdered another couple in the same grisly fashion. At the time I accepted the assignment, I'd never heard of MK Ultra, and I wouldn't for another 2 years after I'd missed countless deadlines, lost the assignment, and fallen down a nightmarish rabbit hole trying to answer the question I couldn't quite shake. How had Manson, a barely literate ex-con, acquired the ability to persuade ordinary young people to murder complete strangers simply because he had told them to? The pursuit of the answer to that question led me to Dr. Louis Jolyon West, known to his friends as Jolly. West was one of the most influential psychiatrists in America. During his career, he crossed paths with some of the most controversial events of the 20th century, including the Patty Hearst kidnapping case and the aftermath of the John F. Kennedy assassination investigation. In 1977, West was one of 7 academic researchers named in a front-page New York Times story alleging that the CIA had used American universities, hospitals, and prisons as secret laboratories for experiments involving LSD and other drugs on unwitting human subjects. West vigorously denied the allegations. He acknowledged that the agency had approached him, but insisted he had refused because he said LSD was too dangerous and unpredictable to be used on humans. He added that he limited all of his research with LSD to animals. The revelations in the Times led directly to the congressional hearings held later that year. West's denials, however, were effective.
He was never investigated, and his name never came up at the hearings. I'll spare you the long and tedious story of how my Manson reporting led me to West, except to say that I eventually learned that in 1967, when Manson transformed into the cult leader we are familiar with today, he and his followers were receiving free medical care at a clinic in San Francisco, where West had established a base of operations for a research project he was conducting nearby. After becoming intrigued by the allegations against West, I learned that UCLA, his last academic home, had inherited his paper following his death in 1999. Nearly 2 months and more than 200 boxes later, I found the proverbial needle in a haystack: correspondence between West and Dr. Sidney Gottlieb, the architect of MK Ultra. The letters begin in 1953, just 2 months after CIA Director Allen Dulles authorized the program, and while West was stationed at the Lackland Air Force Base in San Antonio, Texas, where he was chief psychiatrist at the base hospital. In his first letter to Gottlieb, West proposed conducting experiments on unwitting human subjects, including military personnel, prisoners, and psychiatric patients at the base hospital. He then outlined the experiments themselves in 6 more pages that could have been written by Joseph Mengele. Using LSD in combination with hypnosis, West proposed inducing confusion, amnesia, and specific mental disorders in people who would remember nothing of their interaction with him afterward. He sought to develop techniques to extract true information and implant false information in unwilling subjects, and to alter the attitudes and beliefs of, quote, previously loyal individuals. In other words, to completely switch their allegiance from one group or leader to another. But it was another sentence at the end of that letter that stopped me cold. These experiments, he wrote, must eventually be put to test in practical trials in the field. Gottlieb's response could hardly have been more enthusiastic. My good friend, he wrote, I had been wondering whether your apparent rapid and comprehensive grasp of our problems could possibly be real. You have indeed developed an admirably accurate picture of exactly what we are after. West replied that there was no more vital undertaking conceivable in these times. There was another document in West's papers that had even more significant implications. It was a 14-page report that West wrote in 1956, just 3 years after he contracted with the CIA. In the report, West described administering LSD and other drugs in conjunction with hypnosis on unwitting human subjects, and then he made a remarkable claim. He announced that he had learned how to replace true memories with false memories in people without their knowledge. In other words, he clarified, it has been found to be feasible to take the memory of a definite event in the life of an individual and, through hypnotic suggestion, bring about the subsequent conscious recall to the effect that this event never actually took place, but that a different fictional event actually did occur. If West's report was accurate, this was not the failure agency officials described in 1977, quite the opposite. It was, in fact, the central ambition of the MK Ultra operation, the means of gaining the ability to seize the control of a person's perceptions, memories, and ultimately their behavior. But there was still one more discovery, and this time I found it in the National Security Archives at George Washington University, the official repository of the CIA's MK Ultra records, which were released to Congress after the 1977 hearings. In those holdings was a different versions of West's 1956 report. The original paper had been replaced by a 4-page summary that did not exist in West's files and appears to have been written by someone else. His claims about replacing memories were gone. In their place was a theoretical discussion of LSD in dissociative states. The version supplied to Congress concluded that the effects of LSD and similar drugs on dissociative states had, and I'm quoting, never been studied. Never been studied. In the original report, West discusses observations from his own experiments, including detailed descriptions of using LSD to, as he wrote, speed the induction of the hypnotic state
and deepen the trance in subjects. Those passages have been removed in the report turned over to Congress. The discrepancy could not have been more stark. Nearly 50 years ago, another congressional committee believed it had been given the truth about MK Ultra. It had not. In conclusion, I respectfully submit that these records, some newly available and others that remained outside the government's disclosure for decades, warrant a thorough re-examination of what the program accomplished, what Congress was told, and what may still remain hidden. I'm happy to provide the documents I've referenced today, and I've provided many additional details in my written testimony. Thank you, Mr. O'Neill. I now recognize Elizabeth Genexi for her opening statement. Oli aika hienoa tavaraa Chairman kyllä. Luna and distinguished members of the committee, thank you for the opportunity to testify today. I'm a health research scientist with a master's and doctoral degrees in psychology from the George Washington University. I spent 22 years from 2003 to 2025 as a scientific program official at the National Institutes of Health, managing more than $132 million in health research grants and co-authoring 18 federal funding programs. I left the NIH in April of 2025. I'm here today because what is happening to NIH right now is not reform. It is the replacement of scientific judgment with political control. For 80 years, U.S. federal investment in biomedical research produced outcomes that no private market would have funded. Heart disease is the leading cause of death in the United States. NIH-funded research on blood pressure, cholesterol, and smoking drove a 56% decline in heart disease between 1950 and 1996. Cancer has been transformed. Treatments for breast, lung, prostate, and childhood cancers, along with immunotherapies that converted previously fatal diagnoses into manageable conditions, traced directly to NIH-funded research. HIV/AIDS were a death sentence in 1981. No pharmaceutical company saw a profitable market for treatments. NIH ran the trials that no one else would run. The result was antiretroviral therapy and pre-exposure prophylaxis. Global AIDS deaths have fallen 54% since 2010. Rare diseases that affect 30 million Americans get studied at the NIH because no market will fund that research. Every dollar that's appropriated to the National Institutes of Health generates $2.46 in economic output. NIH-supported work contributed to 354 of the 356 new drugs that the FDA approved between 2010 and 2019. Cutting the funding source of that pipeline does not slow it, it ends it. The proposed OMB federal financial assistance rule would give political appointees authority to terminate funded grants at any time without cause, including ongoing clinical trials with enrolled patients. This is not a hypothetical. NIH has already terminated or frozen thousands of grants, including hundreds of ongoing clinical trials since January 2025, concentrated in infectious disease, vaccine, and health disparities research. This proposed rule will make that authority permanent. The NIH director has eliminated the merit score thresholds that once protected peer review, and political appointees are right now overriding peer review outcomes to screen grants for alignment with administrative priorities. The proposed OMB rule will also severely restrict international research. We're managing an H5N1 bird flu outbreak that has more than 70 documented human cases. We recently concluded a hantavirus response that required CDC scientists working alongside Argentine counterparts. The current Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo is now the third largest on record and is outpacing containment efforts. This rule will curtail exactly that kind of cooperation that we need. NIH lost 1,112 PhD trained workers
from 2025 to early 26. More than half of the NIH institutes right now are operating without permanent scientific leadership. The majority of its advisory councils required by statute to provide independent oversight have lost more than half of their members. The fundamental choice before this Congress is between a system where scientists make scientific judgments through accountable processes and one where political appointees make those calls instead. That choice will determine whether the next breakthroughs in cancer, Alzheimer's, antibiotic resistance, and pandemic defense will happen here, somewhere else, or perhaps not at all. I urge this committee to support a joint resolution of disapproval to block the proposed OMB financial assistance rule. That authority to replace peer review with political approval has not been granted by Congress and Dr. should not be. Your time's expired. I'll be now going to myself. Thank you very much. Questioning. Thank you, ma'am. My first question is for Mr. O'Neill. MK Naomi, the joint CIA Army program that ran parallel with MK Ultra at Fort Detrick, appears to have been run with deliberate minimal documentation. Army records on Special Operations Division have apparently been destroyed. In your investigation, what did you learn about MK Naomi, and do you believe its activities were even more serious than what we know about MK Ultra? I'm sorry, I didn't learn anything about those operations. I kept my focus mostly on Dr. West and his work. I do know that the only reason I found the documents I found was because Dr. West accidentally left them in his papers, and he probably did that because he corresponded with Gottlieb under Gottlieb's assigned alias, which was Sherman Grifford, and he addressed all his mail to a post office box here under a false corporation. Thank So you, Mr. I'm just going to real quick go to Okay. Dr. Kinzer. Are you aware of anything that exists with MK Naomi in your research? And if you could please press the button. My understanding of MK Naomi is that it was a joint project between the military and the CIA. And there's a big difference because the MK Ultra project was aimed at seizing control of the minds of individuals. The Army was interested in something different, which was trying to use biological agents in warfare against entire populations. So MK Naomi is the place where these two goals overlapped. And that was the 1953 Frank Olson death. Was that in a way tied to that from some chatter that we had seen in? Exactly what the motivation was behind the decision about Frank Olson, if there was such a decision, is unknown. My next question is also for you, sir. Operation Paperclip brought over 1,600 German scientists into the United States government after World War II, including individuals who had conducted human experimentation in concentration camps. The CIA and military were aware of their backgrounds and recruited them anyways. In your research, did you find direct documentation between Paperclip scientists and the development of MK Ultra's experimental protocols, specifically the use of mescaline, hypnosis, and sensory deprivation, which were techniques also documented at Dachau? Absolutely. Kurt Blome, who was the chief of biological weapons development for the Nazi government, came to work for the CIA. So did Walter Schreiber, who was the Surgeon General of the Nazi Army. I can just tell a brief story. When I was researching my book, I found what I think might be the first secret CIA prison or black site. It's a nice chalet in Germany. And the guy who now owns it took me into the basement. He said these were the cells where the MK Ultra officers, working side by side with Nazis, carried out those gruesome experiments, which were actually just continuations of the experiments that those Nazis had been conducting just a few years earlier right down the road. Just for timeline and clarification, these experiments were happening after the Nuremberg trials, correct? So the CIA would have known that these were crimes against humanity. I looked for an episode in which the Nuremberg doctrines were posted on the wall in some MK Ultra or CIA office, and I was never able to find any indication that those Nuremberg principles ever were even consulted, much less obeyed. Thank you. My next question would be for either witness to comment, Dr. Kinzer or Mr. O'Neill.
Both witnesses have written about the psychiatrist Louis Jolly West. Sidney Gottlieb, who ran MK Ultra program for the CIA, hired West as a contractor to conduct research for Subproject 43, combining hypnotism, drugs, and sensory deprivation to create dissociative states, in which, to quote Mr. Kinzer in his book Poisoner in Chief, the human mind could be pulled away from its moorings. Following the assassination of President John F. Kennedy, West psychiatrically examined Jack Ruby, then in prison for murdering the president accused of the assassination, Lee Harvey Oswald, the assassin accused of murdering President Kennedy, Lee Harvey Oswald. A report emerged from West's examination said that Ruby had suffered an acute psychotic break. Can you explain why Dr. West in particular was chosen to conduct an examination of Jack Ruby alone in his jail cell with no other psychologist present? Be happy to. West inserted himself into the case. When Ruby was, the day of the shooting, the day after the shooting, West approached the judge in the preliminary hearings and asked to be assigned to the case. He was refused by the judge. After Ruby was convicted at his first trial, an associate of West, Dr. Hubert Winston Smith, who was a psychiatrist and an attorney, took over Ruby's defense for his appeal. And he had already discussed appointing Ruby to the case, or excuse me, West to the case. And as you said, West examined Ruby alone at the jail cell and emerged to announce that in the preceding 48 hours he had an acute psychotic break from which he would never recover. He had been declared competent to stand trial the first time by a panel of, I think, 8 psychiatrists. This psychotic break lasted until his death in 1967. 2 months after West examined him, Ruby testified for the first time and only time to the Warren Commission, and it was the first time he ever publicly was supposed to say what his reasons were for shooting Oswald. The testimony had to be halted because he was babbling incoherently, and as Arlen Specter, who was a counsel to the commission, wrote in his memoirs, he pulled him aside and said that they were cutting off the arms and legs of children in Albuquerque and El Paso, and he said he was making no sense whatsoever. West, in his letters to Gottlieb from 1953, discussed experiments where he would induce specific mental disorders in people without their awareness. A year before the Kennedy assassination, he publicly spoke in Oklahoma City and talked about his LSD experiments inducing psychiatric breaks and psychosis in people with the use of LSD, which of course later contradicted what he told the New York Times when he said he never used LSD in animal experimentation. What an interesting connection. I'm out of time, but I'll be now recognizing Mr. Burleson from Missouri for 5 minutes. Thank you, Madam Chair. Thank you for your diligent work on this, and hopefully we will hear back from the CIA on those boxes of documents that have so many questions about. Dr. Kinzer and Mr. O'Neill, the CIA created MK Ultra in 1953, supposedly out of fear that the Soviet Union and China had developed mind control capabilities. Let me go back a little bit further. So one of my questions has to do with the event that happened in 1951 in August in France. There was a bakery that, I guess the people that lived in that community, over 250, some say 300 people were poisoned from the bread. It was determined that that was LSD that was causing all of these people to hallucinate. Some people died. Is there any connection, Dr. Kinzer, to that event? And was that something that either inspired the MK Ultra program or the MK Naomi program, or is that something that we were involved in even that early on? I would turn that question back to you. I don't think anybody really knows the full story of what happened at that time in that town in France. That the United States could have been involved, that this could have been part of what was then called Operation Artichoke, the predecessor for MK Ultra, seems to me not beyond the realm of possibility. There's a lot of overlap between the ergot enzyme that is the
basis of LSD and certain rye and wheat funguses that can be used in breads. Was that something intentional? Was it something the Americans were involved in? I have my suspicions, but just based on my background as a journalist, I don't operate on suspicions. So I would love to see more investigation of that episode. My next question has to do with once the program began. I think one of the most shocking things that we've determined is the Operation Midnight Climax that occurred in the early 1950s, 60s, where the CIA had safe houses, and there was, I would say, Dr. Kinzer, I mean, this is extremely disturbing behavior that was happening, where you had American citizens who were being lured into these brothels and then dosed with an hallucinogenic and then filmed during their sex acts. Was there anyone prosecuted for these crimes? No, there have been no prosecutions for any crime related to MK Ultra, as far as I know. To me, the remarkable aspect of that Operation Midnight Climax was that there wasn't even the pretense of scientific experimentation. The person watching behind the one-way mirror was a grossly overweight drug officer sitting on a portable toilet and drinking cocktails out of a pitcher. There was nobody there that was a scientist or somebody who understood sexual behavior or human psychology. So there was no science involved in it at all. I can add a little footnote. When I was researching Poisoner in Chief, I came across a document in which one of the officers involved in setting up that program, Operation Midnight Climax, said that Sidney Gottlieb himself used to fly from Washington out to inspect the project regularly and always asked that women be provided for him. So that was my next question. Do you think that the wonder, agents were involved in the sexual encounters? Well, and could that have actually been the reason why the bordello was opened? There was no prospect of any serious scientific result out of that project, given the personnel who were overseeing it. So those CIA officers, particularly Gottlieb, involved in overseeing Operation Midnight Climax, certainly were able to take advantage of what it offered. Thank you. And my last question, first I want to say thank you to Mr. O'Neill. The book Chaos, I checked it out from the Library of Congress and greatly appreciate your work there. I was intrigued by one of the statements that you made based on your research that the MK Ultra program, they were actually successfully able to replace memories. And because of that, I'm wondering if, and Dr. Kinzer, you can chime in if you have any knowledge of this, did the program continue, and do you think that the program in some aspect is still continuing today? You're asking if the program continued after 1973 when That's it was halted, supposedly. I honestly, that's a question I'm asked at almost every appearance I do. Is it happening today? Did it continue? I don't know. I can't imagine that it didn't, though, because the technology that they worked to establish over 20, 25 years and spent more money on than any operation the CIA had ever conducted was successful. I imagine it's being used. I have no evidence of it being used, so it's a complete assumption. I would just add that one of the letters to which Mr. O'Neill referred contains a quote from Mr. Gottlieb saying that these experiments were necessary, quote, in these times. I think it's important to put yourself back in that mindset where the United States felt that it was under such overwhelming threat that the loss of a few lives or a few hundred lives was a small price to pay. Commitment to a great cause is one of the most fundamental justifications for committing immoral acts. And patriotism is among the most noble of causes. It can be twisted and it can be used as an excuse to carry out research under the guise that this is simply research we're doing to protect ourselves against others. And I think that is a mindset that may still be active in some parts of our government. Thank you, gentlemen. Thank you, Madam Chair. My time has expired. I yield back.
Thank you, Mr. Burleson. I now recognize myself. Thank you to the witnesses for coming today to testify about MK Ultra. Dr. Janexi, you said you worked for the NIH, is that correct? That is correct. And you left in 2025? That is correct. I noticed during your opening statement that you had nothing to say about the content of this hearing being about MK Ultra. Your statement seemed to be based more on your issues with this administration's attempt to reform and rein in the NIH. Is that a fair assessment of your opening statement? My opening statement was talking about the destruction of the NIH and cancellation of grants and political control of the NIH. Would you deny that the NIH had involvement in the funding of the Wuhan lab? I don't have any knowledge about any funding related to the Wuhan lab. So are you denying that the NIH? Nyt mun on ihan pakko puhua tähän päälle, että mitä ihmettä, mitä toi nainen täällä tekee, kun ei se puhu mitään MK Ultrasta. Wuhan labista ja lääketutkimusten rahoitus niin kuin kanavista. Niin. Fund cures and make health progress. Well, with all due respect, ma'am, do you find it ironic that for years we were told to trust the science, and then in the aftermath, we've all found out that most of what we were told during COVID was a complete lie, and it wasn't scientific at all? The number one thing that I think that we're doing to destroy trust in American science right now is canceling clinical trials. In the middle of those clinical trials, this does incredible harm to the patients who are receiving experimental treatments, and it really destroys the trust that we have in how do we recruit patients for future trials if they are knowing that their trials could just be simply canceled for political reasons. Right. I don't think anybody up here would deny that there's never been anything good that's come out of the NIH and that you guys have done some good work, but you just brought up trust. Do you think the NIH has a trust problem based on how they handled COVID? No, I do not. I think that the NIH is beloved by the American people because we know about the advances in human health and cancer treatments and heart disease and diabetes and all of the health gains that the research has produced. Well, I think you're wrong, ma'am. I think the public has a serious mistrust issue with the NIH. Do you deny that the NIH tried to cover up the origin of COVID? I'm not here to testify about that. That's not my area of science. I have No, mutta sä oot tullut sinne. Mä luulen, että me tehdään Live MK Ultra-kuulustus, nyt puhutaan covidista. Joo, ja niinku ihmisten niinku luottamusongelmista niinku lääketeollisuutta kohtaan. What I'm more concerned about is what's happening right now to destroy the Biomedical Research Institute that has been the envy of the world. And right now, we're ceding our leadership in biomedical research to China. That's what's happening right now. What about covering up harmful side effects of vaccines and the role that the NIH has played in that? What do you have to say about that, ma'am? The U.S. history of human subjects protection has evolved greatly. Numerous research improprieties from the 50s to the 70s in the United States, including the Tuskegee syphilis study, forced Congress to establish formally federally mandated rules. You know what I'm asking you about? I'm asking you about how NIH handled COVID. Obviously, this is supposed to be a hearing about MK Ultra, but when you gave your opening statement, and I don't even know why you were called to this hearing because you didn't offer anything about MK Ultra. But since you are here and you're going to defend NIH, I'm going to call you out on it. Do you see now what I'm talking about when you say that the NIH doesn't have integrity problems and trust issues? Did you hear the applause in this room? That should tell you right now that you're pretty tone deaf to what the public thinks about how the NIH handled COVID and the cover up, not only the funding of it, but the cover up involved in the aftermath. Can you acknowledge that?
I'm sorry, that's not my understanding. Siinä istuu kyllä yksi alieni, joka ei ymmärrä ihmiskieltä. Joo, ei juman kautta. Thank you. Missä I maailmassa wanna, se elää, jossain omassa kuplassa. acknowledge Ms. Ehkä Moberg tämä on for the next round of CISin questioning. joku tämmöinen henkilö, joka on tultu heittää Thank keskustelun you, Mr. kapuloita Chairman, rattaisiin, and että viedään huomioon thank ja you keskustelua pois MK to Ultrasta. our witnesses who are here to actually talk on our subject here today. Mr. Kinzer, in your book, Poisoner in Chief, you describe how Project MK Ultra was authorized by CIA Director Alan Dulles in April of 1953 as an umbrella program for research into the covert use of biological and chemical materials for mind control and interrogation. What specific geopolitical and intelligence concerns, particularly regarding alleged Soviet and Chinese, quote, brainwashing and Korean War prisoners, drove this authorization? And how did Cindy Gottlieb's unique background and personality and worldwide view shape the program's direction and methods and ethical boundaries? Let me start by answering your second question about Gottlieb. He was a very different person from all of the other senior CIA officers of that era. Most of them came from silver spoon backgrounds. They went to the same prep schools and the same Ivy League colleges and belonged to the same yacht clubs and worked for the same law firms and international banks. Sidney Gottlieb was the son of Orthodox Jewish refugees from Central Europe. He had a limp. He had a stutter. He went to Hebrew school. He was so different from all of the other officers. And upon reflection, I think this may not have been an accident. I think that people at the CIA understood that whoever had this job was going to be doing some awful, terrible things that would be very bloody, that they might become known, and it might be necessary to blame it all on somebody. And they didn't want to have to blame it all on one of their own. So Gottlieb actually became the person on whom everything was blamed. In fact, when he testified in secret here in Congress in the 1970s, he complained that there were documents on which various signatures had been redacted, but his alone had remained. So is a way of diverting attention away from the institutional responsibility of the CIA and trying to blame it on one crazy person. As for the international situation at the time, I think it's very important to understand this because there is a sort of a parallel to today. The CIA misinterpreted several key incidents in the world, including those to which you referred, the trial of the Cardinal Mindszenty, and then in Hungary, and then the return of Korean War prisoners. Neither of those episodes really had to do with mind control, but in the CIA they were interpreted that way. And this gave the CIA a reason to pretend that its research was purely defensive. So I think when you consider the world situation and the sense in Washington that we're surrounded by enemies, that becomes a very dangerous environment. Conspiracy theories stem from the growth of the covert sphere. There's a great contradiction in American life that we pretend to uphold certain principles at home and abroad, but it's evident to many Americans that we actually operate in opposition to those principles. And we operate by secret and anti-democratic means. That contributes to suspicion of government. And the very existence of MK Ultra proves that some of the wildest fantasies about secret government research are actually close to reality. That makes the paranoid mindset seem ever more rational. Thank you. And I'm going to have to cut off several of my questions now, but that was very intriguing, so I wanted you to continue. MK Ultra ultimately encompassed at least 149 sub-projects involving more than 80 institutions, universities, hospitals, prisons, pharmaceutical companies, often funded through cutout foundations to conceal CIA sponsorship. Can you detail how these funding and operational security mechanisms worked in practice? And then just another subset, if I don't get back to asking a question, did the CIA or government or any of these entities ever say that what they were doing with MK Ultra and mind control were productive or for the betterment of humanity? Did they ever make those claims? Thank you.
As for your second question, I'm not aware, other than in private communications, that the CIA ever claimed that it had made great advances under MK Ultra, because it largely denied that MK Ultra ever existed. As for the foundations, yeah, these are, Sidney Gottlieb created a couple of bogus foundations. They're called cutouts in CIA slang. And these are foundations that appear to be independent, but actually are fully funded and controlled by the CIA. It was those foundations that approached hospitals and clinics and asked them to become involved in research, particularly into LSD. So many of the institutions where these experiments took place did not even realize that those foundations were actually covers for the CIA. Thank you very much. And Madam Chair, I yield. Thank you. I now recognize Representative Mace from South Carolina for 5 minutes. Thank you so much. Dr. Janexi, you work with the NIH, correct? No, I am no longer affiliated with the NIH. When did you leave the NIH? April of last year. April of last year. Did you ever speak with Anthony Fauci or any of your NIH colleagues when you were there about the NIH's role in funding the Wuhan Institute of Virology or the development of COVID-19 virus? No. Do you believe that the NIH or Dr. Fauci lied to the American people about COVID? No. Are you familiar with Dr. Fauci's statements to Congress about COVID? No. You didn't watch any of Dr. Fauci. You worked at the NIH and you didn't watch any of Dr. Fauci's. No, I did not work at NIAID. Okay. Do you think that the COVID shots harm American citizens? No, I do not. Do you think that the COVID shots cause turbo cancers? No. Have you read any, do you know if the NIH or NIAID track COVID shot injuries or cancers or anything harmful from them? I am not aware of any harmful tracking, and this is not my area of expertise, no. What is your area of expertise? I'm a research psychologist, and I did not work at NIAID. And you're here for what reason? I am here to testify about what is happening to the NIH right now. You're not here to testify Toi about nainen ei MK kyllä Ultra? kuulu tänne yhtään. I am not an MK Ultra expert. Why did the Dems send you here if you're not an MK Ultra expert? But I am an expert in human subjects protection, which is related, and in the conduct of human subjects research. Jaas. Okay. But you don't know anything about MK Ultra, which is the purpose of this hearing. All right, so I have a couple questions for our witnesses who are here to talk about MK Ultra, and thank you, gentlemen, Dr. Kinzer and Mr. O'Neill. What are some of the worst abuses that you're aware of in the MK Ultra program? I can start by just naming, I'll talk about one in particular that always sticks in my mind. In the federal prison in Lexington, Kentucky, a group of African-American inmates was segregated and fed what were described in the protocol as double, triple, and quadruple doses of LSD every day for 77 days. Did they all survive? We have no idea what happened to them. This has stuck with me ever since I wrote that book. What happened to them? Did they ever find out what was given to them? Did they think they were going crazy? Did they? I think if the... Do you think we're still experimenting on prisoners or people in prison today? I don't have any information about that. Okay. I'm hoping there'll be another book about Mr. what's O'Neill, happening now. what are some of the worst abuses in MK Ultra? There were many. The Frank Olson case, which was referenced earlier, that was a murder. I don't believe that was a suicide. And the motivation was because he was going to be a whistleblower. He worked at the CIA. He worked in the development of biological weapons, and he was planning to go public and announce that the United States government was using biological weapons in the Korean War. And also he was going to share what he knew about MK Ultra experiments, including lethal experiments. And there's a documented case. How many, gentlemen, how many people do you think died through the MK Ultra program or were murdered? No idea.
If those who died largely were outside the United States, many people were experimented to death in that safe house in Germany that I visited, and people in the neighborhood told me they knew what was going on in that house, and that people who were experimented to death are now buried in what used to be forest plots that are now covered over Do you with think the German apartments. government knew what the US government was doing? Do you think there was a partnership there or knowledge? Yes. There is a memo that was written by the German Secret Service to Konrad Adenauer, the Chancellor of Germany, telling him Americans are here capturing citizens, capturing people and conducting extreme experiments which are in violation of German law. And Adenauer decided to put that aside and not to I investigate have one more further. question because I have 15 seconds. Is this a massive cover-up by the US government? It's certainly a cover-up of what happened in the past. Mr. O'Neill? Oh, absolutely, yes. Thank you, and I yield back. Thank you, Representative Mace. I now recognize Mr. Perry from Pennsylvania for 5 minutes. Thank you, Chair. Thanks to the witnesses for being here. To Dr. Kinzer and Mr. O'Neill, I want to focus on the information that we do have and things of that nature. Do we know of, can you name the locations, say the prisons, the hospitals, other institutions, and the cutouts as you described, either one of you folks described them, that would be familiar to us or the American people? Can you name these? Yeah, if I could begin just by saying, at the end of the 1977 hearings, Senator Ted Kennedy and Senator Daniel Inouye, who were the co-chairs, demanded that there be an investigation to find out who were the perpetrators, where were the experiments conducted, and most importantly, to locate victims, compensate them, notify them, because many didn't even know they'd been experimented on, and give them lifetime medical care. President Jimmy Carter and Attorney General Griffin Bell said the federal government will begin an investigation. That never happened. Instead, the CIA created something called the Victims Task Force to investigate itself. It was a two-man investigation to locate victims, and they only looked for people who had been experimented on in the safe houses. They completely, because I interviewed both of them before they passed away, they completely avoided institutional experimental programs at the hospitals. And you're asking about the hospitals, the Oklahoma City Hospital, Lackland Air Force Base Hospital, the Lexington Addiction Center, which Dr. Kinzer referred to, the Holmesburg Prison, Vacaville Prison, universities all over the country, Yale, Ivy League universities. None of those records there was a criminal investigation was also supposed to start into Gottlieb's destruction of the records. That had been announced by the Justice Department. And I interviewed Griffin Bell and asked him what happened to all those investigations and what happened to all those efforts to locate victims. He said it just must have fallen through the cracks. So it was the DOJ that was supposed to investigate? DOJ, the Department of Justice, and they just kept passing it off and passing it off. Do you know if the DOJ in their investigation visited the places that you've named? No, absolutely not. From wait, hold on a second. They didn't, or you don't know? Oh, no. I asked the two men who did the investigation, and they said all we did was look into what happened at the safe houses in San Francisco and New York City in 1962. So is it possible that information and documentation remains at the prisons, the treatment centers, the universities where these things were conducted? Is that possible? Yeah, well, I found Dr. West's records at UCLA in his file. Hospital records are really hard to get because of HIPAA laws, and prison records, the Bureau of Prisons do have a lot. So yeah, it is possible there's still documents buried places. What were the average ages, if you know, of the people that were experimented on? Were these children? Were these middle-aged? Were they? Well, there were adolescent studies done in juvenile detention facilities and jails with kids who were 16, 17, 18 years old, and at institutional schools for wayward kids. The National Training School for Boys here in Washington, D.C. had them. So it ranged from, I think, adolescent, pre-adolescent, through any age. If you could describe, either one of you, the
number of potential victims? If you could if you could hazard a guess, is this There were hundreds? 149 programs that we know of that were subcontracted outside of. 149 separate programs. So yeah, outside, and that's what we know of. Again, everything we know of is minuscule compared to what was really going on. So I mean, that could have been into the tens of thousands, and I believe that's another reason that nothing was pursued, because if those people were compensated, it could have bankrupted. Has there been any recent attempt to find, locate, identify victims of this? Not that I know of. I would just add that there's been considerable progress in this regard in Canada. There was MK Ultra research going on at a psychiatric hospital in Canada, and the Canadian government has made a real effort to try to find out who the victims were, and also to compensate them and to provide them with medical treatment. So if we're looking for an example of a place where it was done better, even though it was on a much smaller scale, Canada would be a place to look. So other than embarrassment to the federal government, maybe agencies involved, and particular individuals who are probably likely deceased at this point, what is the reason for the mass redaction of the information that we do have? Has any reasoning been given? Shame? I'm sorry? Shame? That's what I'm saying, other than embarrassment, but I think it stands to reason that probably the individuals involved in conducting and authorizing this activity are probably all deceased at this point. Is there any reason to believe otherwise? Niinkin nuoria uhreja. I make those arguments in my FOIA request, but it doesn't get me anywhere. I don't know about you, Dr. Kinzer. Niin kuin joissain kokeissa. All right, my time's expired. I'll give you. Thank you, Representative Perry. I'm now going to go to a second line of questions. So I'll be recognizing myself, followed by, I believe, Representative Bober and either of the representatives if they'd like to join in. I wanted to elaborate further, Dr. Kinzer, what you had stated about potentially there being bodies, the locations, Germany, because I'm going to reach out to the German government after this to get the ball rolling on that, if that is indeed the case. Can you just elaborate further on what you were hearing from people in that area, what they were saying, and then also to potential locations of bodies? First of all, the memo that Chancellor Adenauer received is on the record. You can find that memo warning that these operations are going on. I did speak to people who lived in that area, and they all understood. Some of them had cooperated with an investigation by a German magazine, Der Spiegel, that called that house the CIA torture center, and in that article it said there were deaths, but the number is not known. So it was a secret to us, but what we were doing in that house was really not even a secret to the people in the neighborhood. It reminds me of the bombing of Cambodia. It was a secret to us, but if you were living in Cambodia, you would have known about it. So I think there is fruitful ground for research looking into what happened in Germany and seeing what can be found out about these hugely destructive and devastating projects that were essentially systematic torture going on in this house and who knows how many others. Just to confirm too, when you found the initial transcript with the Chancellor or correspondence, was there a response from the U.S. government to the Germans? No. The U.S. government would possibly have advised Adenauer not to pursue it, but I don't think Adenauer would have even needed to be told that. He would see it, he would understand his close partnership with the United States made it impossible for him to criticize anything the U.S. was doing. Don't forget this was not so long after the end of the Second World War. So no, there was no effort by the United States ever to reveal anything about what happened in Germany. And in fact, one of the FOIA requests that I made that was never fulfilled, and one that I would urge you to pursue, is what was Sidney Gottlieb doing during 2 years in Germany? He went to Germany and went to live there as a case officer. I was never able to find out what did he do during 2 years in Germany. There were huge numbers of MK Ultra experiments going on in Germany, including a number that were fatal. That would be a very interesting catch of documents to find.
We will definitely be following up. My next question would be for either Dr. Kinzer or Mr. O'Neill. Declassified CIA records have revealed that officers deployed overseas have used USAID funding as an official cover, or USAID as an official cover for operational work that had Mä oon nothing to samaa do mieltä Aki with the Jalkanen mission of tosta, että pitäisi USAID, kuulla i.e. niitä humanitarian uhreja, mutta aid, siinä on se medical relief, ongelma, etc. että kun In kyseessä some on cases, valtio, CIA niin sinne officers tulisi operated under oikeusjuttuja ja USAID maksuja cover siinä engaged kohtaa. in lethal activity in places such as Vietnam, running assassination missions during the war in country from 1965 to 1975. And since MK Ultra seems to have found its origin in drug experiments conducted on prisoners overseas, and first by the SS in Nazi Germany and then by US intelligence in camps captured from the Germans, do you believe that USAID may have been used overseas to further influence or further the MK Ultra, for example, on prisoners of war? Since part of USAID's mission was to administer drugs to the poor and needy populations, would the organization have abused its mandate by poisoning foreign populations or creating disassociated states for interrogation or torture? I can't speak directly to AID, but it's certainly true that during this period, after the Second World War, the United States was using publicly announced and official U.S. government agencies to carry out covert action. We now know, for example, that 5% of all of the money appropriated for the Marshall Plan was diverted for covert activities. A number of U.S. agencies were used as cover by covert operatives, and that AID could have been one of them sounds very likely to me. And the NIMH admitted to allowing itself to be used for covert funding of MK Ultra experiments in the 1970s when the operation was disclosed. Thank you. I now recognize Representative Burchett for 5 minutes. Thank you, Chair Lady. Thank you all for being here. I remembered when all the talk about MK Ultra broke, and then they were talking about lawsuits, and there were lawsuits, and the CIA and the federal government said that this didn't exist, and then they came back and said, well, it does exist, and then, but we're not doing it anymore. I guess my question to y'all first is, which lie do we believe? Because, thank you. Obviously, there was an open bar before this thing started, so thank y'all. But Dr. Kinzer? Hit your mic, brother. You're not on the mic. It's an old CIA trick. I'm just kidding. I put myself in the place of one of those senior CIA officers, and I'm thinking to myself, like the ones back in the 1950s, well, other people must be doing this. We'd be falling behind if we don't do it. And nobody's looking over our shoulders. And that, I think, is your job. So I think there is a definite air of urgency and total secrecy. If any current research is going on, and if it's conducted in any comparable level of secrecy to the original MK Ultra, it's very deeply secret. But one thing you said, though, it's going to be hard for Congress to act when they're so dadgum compromised. Let's just be honest. I mean, y'all are in the business of twisting ears and telling us things that we've done, and that sways a lot of people up here. Somebody doesn't want to wreck a marriage or their business or lose this glamorous job that we have. And so I suspect that has a lot of play into it. Sorry to interrupt you. I apologize. All I mean to say is that I think if there are such projects going on inside the U.S. government, there might be a sense that we can do this without any hostile supervision. What are the possibilities that what we've learned in MK Ultra, now that it has advanced so much to algorithms and the computer and getting to loners, that some of these loners could, through this just mass propagation of whatever you're doing, could cause someone to maybe take a shot at a president? I know there's a lot of speculation out there about the Butler shooting, and I guess even the Charlie Kirk shooting. I just hate to speculate because I don't know. I have no firsthand knowledge whether those guys were programmed through radio waves
or through their computer activity. So I would never hazard a guess, except to say what I've already said, that they developed means that we've never been told about many, many years ago, and I imagine they've evolved to be much more effective now. So Let me anything's interrupt you one possible. more time, and I apologize again. But don't you think that they could cast this broad net through these algorithms and other things, and maybe they don't know the exact person it's going to affect, but they know what type of person it's going to affect, and they know it's going to happen, and that way they can't predict when it's going to happen, but they think it will happen, and then that way they can sort of wash their hands of this whole thing and say, well, we didn't have anything to do with it, but in effect they really did, because they put this out there and they continue to put it out there through whatever method you're talking about. Go ahead, guys. I'm sorry. Ma'am, if you want to jump in. She's within IH. Okay. Doctor, go ahead. It sounds to me like you're describing something like the Martin Luther King assassination. The FBI didn't carry it out, but it created such a climate just denouncing King as the most dangerous man in America and putting out all this material about how he was helping communists that they must have thought, it's going to filter down. Somebody will take action, and then we can say we didn't have anything to do with it. And James Earl Ray was a third-rate thief. He made an incredible shot, 1 foot on a commode, 1 foot in a bathtub, leaning out of a window, basically. And the next day, or that afternoon, all the shrubbery was cut in front of the flop house he was staying in. There's a lot on that one that will never be discussed. I have some friends that were there, so I guess I'm on pretty close to firsthand knowledge. But yeah, I'm sorry. I'm probably going to get audited when I walk out of the room. I know it. So thank you. Chair Lady, I yield back my 4 seconds. Thank you, Rep. Burchett. I would like to now recognize Representative Boebert for 5 minutes. Thank you, and I would love to let you gentlemen just talk some here, but when we're bringing up operations like Naomi and MK Ultra, there's Operation Mockingbird that was going on at the same time as MK Ultra, and it really ties into what Congressman Burchett was talking about with radio waves, where we have these like a Venn diagram of individual people and the military casting a broader net. So you have the radio waves, computer activity, the Operation Mockingbird, the programming that is taking place. So what do you see in relation to what was happening then and what we are seeing now that could be types of the same kind of programs and even using direct energy weapons or the like? Mr. O'Neill, you can begin. I would just like to say one thing. There was an objective outlined in the early proposals for MK Ultra to do experimentation to see whether they could do mass conversion, convert entire populations. I think that had something to do with the France incident that you were talking about earlier. Again, today it's all speculation, but back then, they were trying to use psychological means to see how you could influence people's thoughts. And Mockingbird played into that, which, if people don't know, that was where they had CIA assets or co-opted people in the media who would write basically propaganda and try to control the thoughts and beliefs of the population to what the CIA needed. And is it still going on today? I would be surprised if it wasn't. Sure, I think we saw it even during COVID with all of the NIH funding that went to COVID and the Wuhan lab and then everything that came out of that, trying to make people believe in something that wasn't there. Dr. Kinzer, do you have anything on this? I would say only that in the modern age, maybe radio waves and drugs are not necessary to control people's minds. We have such a great advertising, propaganda, press, social media collaboration that certain opinions are marginalized and real debate is frustrated because people are not given access to full amounts of information. So that's a way of controlling the minds of populations that doesn't even require sophisticated electronic or psychopharmacological means. Anything else you'd like to add for our next 2 minutes here?
Do we haven't, maybe you have answers to questions we haven't asked. I would just like to reiterate something that I said in response to your earlier Yes, sir. question, and that is that there's a reason why conspiracy theories are so widespread in America. It has to do with the disassociation between what we say we are and do and what we really are and do. This has become more and more clear to more and more people. Therefore, they're suspicious of nefarious dealings by the U.S., and they're also suspicious of other things that aren't nefarious at all. But there's just this mentality that is created by the covert sphere. And that is what makes people realize that things that used to seem really far-fetched are not so far-fetched after all. Yes, well, you know, Congress, we create these agencies and we even provide their funding, we appropriate that funding, and then they come before us often and are too big to even answer simple questions that we have and be held to account. So it does cause for a lot of deceit, a lot of doubt in the American people, and certainly within us as members of Congress when these agencies refuse to answer to us, the branch of government that actually creates them and provides their funding, and then of course the American taxpayer whose money is being stolen to fund all of their programs and agencies. So I think that would be another reason how these conspiracy theories grow, because government has grown so big it won't answer to the people. Maybe they just think the people are too dumb to understand, but certainly we want to get answers to the people, and I appreciate you gentlemen for being here today. Madam Chair, I yield. Thank you, Representative Boebert. Representative Burleson, do you have any further questions? Okay, I now recognize Representative Burleson for 5 minutes. Mr. O'Neill, going back to Charles Manson and the Helter Skelter incident, can you explain how in the world someone who is an illiterate musician that seemed to be not exactly the brightest person somehow became a cult leader and was able to, you know, inspire all of these individuals to do crazy things? Unfortunately, I spent 20 years trying to find out how that happened, and what I was able to prove was that from the moment Manson was released from federal prison in 1967, he violated his parole, went to the Bay Area without permission, and was immediately put under the supervision of a federal parole officer who basically gave him leniency as he gathered his group of followers, gave them drugs, dominated them, turned them into more or less subservient robots who would do anything he said. All that happened under the watchful eye of a parole officer named Roger Smith, who was also doing drug research at the same clinic that Jolly West had set up his operation to recruit subjects. All the way until 1969, when Manson finally ordered the murders that he was later convicted of, he had been arrested repeatedly for escalating crimes, beginning with petty thievery, stealing cars, and then rape, attempted murder, drug possession. Each time, not only wasn't he prosecuted, his parole wasn't violated. So the federal government, in some capacity, enabled him to do what he did and flourish until these crimes happened. And in my book, I make a case, and it's a theoretical case, that it was part of an operation called Chaos, also with the CIA, that we haven't talked about today because it really doesn't have anything to do with drug research, but it was created to neutralize what the government believed was a revolution that was happening in America in the 60s, beginning with the anti-war movement and then the black militancy movement and the Panthers. So it's kind of a big stew of a cauldron of possibilities, that Manson emerged from all that when I don't think he should have. Yeah, it's fascinating that you have an individual, Jolly West, who was working with this parole officer. You think the parole officer was making the connection so that the drugs were then flowing through? Well, the parole officer was at the same time he was supervising Manson's parole, running a research project called the Amphetamine Research Project. Out of that
clinic, and that was studying amphetamines and violence and drugs and group behavior in gangs in the Bay Area. Again, I hate to speculate. I know it sounds like a cop-out, but when you see the tentacles that cross paths with Manson when he got to Los Angeles as well, I believe that he was he was manipulated and at the very least given freedom to do what he did while he was being observed. And then the same individual, Jolly West, ends up in Oklahoma, correct? So that's where he was operating out of Oklahoma during this time with Mr. When he Manson? contracted with the CIA, he was at Lackland Air Force Base. He was the chief psychiatrist at the hospital, so he began his experiments there. A year after the letter that I quoted in my statement where he was describing what he wanted to do, a year later on July 3rd, 1954, a 3-year-old girl was abducted and found later in a gravel pit, murdered, and next to a car that had been abandoned. And the search party that found the little girl's body was approached by a man who was an airman at the base, and he asked them where he was and how he had gotten there. He was arrested for the murder and described by the military officers who had him in custody as being in a trance or dazed. He didn't have any drugs in his system. He didn't recognize his wife when she was brought to see him. And at his trial, where Jolly West was his advising psychiatrist who examined him, it emerged that he had actually been being treated at the hospital at Lackland in an experimental program to cure his chronic, debilitating migraine headaches, and he was executed 4 years later. And then years later, he ends up volunteering to handle the Jack Ruby. West does, yeah. Right. Thank you. Thank you, Madam Chair. So just before we wrap up, is it in your expert opinion that Jack Ruby and Kuulostaa ihan Manson were sähköshokkihoidolla, assets of the kun intelligence on agencies uudelleen specifically pertaining to asetettu MK Ultra? muistot. Were they MK Ultra victims? Yeah, theoretically, Manson, I've never been able to prove absolutely. Jack Ruby, I believe, this is something else. The Warren Commission investigation, on the Warren Commission was Alan Dulles, the former CIA director, who authorized and ran MK Ultra until he was fired by President Kennedy. The liaison to the committee for the CIA, who handled the information coming from the CIA back and forth to the Warren Commission, was Richard Helms, who was a direct supervisor of Jolly West. They knew who West was. They knew that what West was capable of and what they had paid him to do and what he had reported to them that he could do, including inducing mental disorders in people. That was never disclosed to the commission as far as anyone knows. So I believe that West was put in there to keep Jack Ruby from telling his story. Wow. In closing, I just want to thank you all for being here today, and we will be following up, Dr. Kinzer, on your request to fully redact. I'll be following up personally with the director of the CIA, the MK Ultra files that we do have. Also, as I noted earlier, there will be more that will be declassified, specifically pertaining to newly found records that were located in what we were discussing earlier. I did also want to just state that, for the record, in regards to what statements were made earlier regarding the German government, we will also be following up on that. If there are indeed people that were victims of this that have been buried, we would like to know who those people are and who their families are as well, in order to correct the historical wrongdoings of this government. Without further ado, I would like to state that all members have 5 legislative days within to submit materials and additional written questions for the witnesses that will be then forwarded to them. If there are no further business without objection, the task force stands adjourned. Jaa, oliko se siinä? Olikohan siinä? Jaas. Mä ajattelin, että pidempi setti olisi ollut, mutta eipä siinä ruvettiin jankkaa vähän samoja juttuja, että ei osattu vastata kysymyksiin. Joo, ja kukaan ei oikein nyt halunnut enää kysellä siltä naiseltakaan mitään siellä. Se oli hyvin... Hän oli hukassa. Hän oli väärässä paikassa kyllä selkeästi. Joo, mä tiedän. Varmaan oli mielisairas sitten, että oli eksynyt väärään saliin. Sä oot bro tossa
pienemmässä ruudussa aika siellä, mitä tulla tänne meni. Joo, tää on näitä. Mä oon varmaan nojaillut puolet lähetyksistä siellä varjoissa, näin. mutta mä oon se, joka täällä ohjailee. Joo, ohjailet varjoista. Joo. Mitä mieltä olitte tuosta kuulemisesta? Ei ole varmaan ihan kauheasti mitään uutta tietoa sieltä jaettu niin kuin niille, ketkä niin kuin on perehtynyt tähän asiaan. Että itse olisin ehkä halunnut enemmän myös kyselyitä niin kuin niistä mahdollisista erilaisista 149 pienohjelmasta, mitä siellä oli. Ja ehkä joku villi kysymys vaikka Project Monarkista, että mitä tavallaan tietoa näillä osallisilla olisi siihen nähden. Ja sitten myös ehkä joku asiantuntija olisi ollut kiva saada tähän vaikka puhumaan siitä nykyteknologian mahdollisista implikaatioista, mitä niin kuin tämä MK Ultra voisi niin kuin tänä päivänä toimia. Joo, ja kun mä tuolla XM-maailmassa pyörin, että on semmoinen disclaimeri, että siellä kaikki asiat ei ole totta, mutta sinne oli joku postannut patentin AT&T:ltä. Se on tämmöinen verkko-operaattori Amerikassa, niin 6G:stä ja 7G-teknologiasta pystytään hallitsemaan nanopartikkeleita etäältä, jotka voivat tuhota kudosta, ne voivat parantaa kudosta. Ja miten sanotaan, että kiihdyttää aineenvaihduntaa, hidastaa aineenvaihduntaa ja tällaista kaikkea kivaa pystytään etäältä tekemään ihmiselle. Ja siinä oli niitä vaihtoehtoja, tämä voidaan antaa ilmateitse, tämä voi antaa juomassa ja tämä voidaan pistää piikin kautta. Joo. Niin. Ja sitten kun erilaisia ainesosia, kun meillä tietysti on niin kuin meidän kehot on tosi monimutkaisia ja meillä on niin kuin lukkojärjestelmiä ja muuta, että tietyt ainesosat ei pääse esimerkiksi liikkumaan vapaasti niin kuin jonkun kudoksen läpi. Esimerkiksi vaikka alkoholin tavallaan tuottama tämä tämmöinen kuivattu darratila, niin siis se aktivoi sitä, että niin kun pöpöt pääsee liikkumaan tuolta, niin kun suolistobakteerit pääsee vähän vääriin paikkoihin, niin sit siitä tulee niin kun näitä tämmöisiä sitten vatsaoireita ja muita niin kun huonovointisuutta ja muuta, niin että esimerkiksi toikin, että nanopartikkelit ei välttämättä niin kuin vaikka ruiskun kautta laitettuna vaikka kehoon, niin ei välttämättä pääse esimerkiksi aivoihin, ellei ole joku ainesosa siellä mukana, joka avaa ne pääsyt. Niin, kyllä, tiet kyllä. Sinne. Mutta jos sitä ajatellaan sen armeijan haluja, niin kyllähän tuommoinen teknologia on niin kuin älyttömän voimakas, jos sä pystyt esimerkiksi lentokoneesta nanopartikkeleita vetää ilmakehää ja se kansa hengittää niitä sisäänsä ja sinne on vaikka asennettu jo valmiiksi joku käskytoimenpide, jonka voidaan aktivoida etäältä. Niin, ja sitten on se 6G-tornit on sinne luotu, niin sitä on helppo sitten kontrolloida sitä kansaa ja vaikka kaataa hallitukset sen mukaan, kun ei Amerikka tykkää. Niin, no esimerkiksi aika hurja toi niin kuin toimintamalli. Ja mä ajattelin sitä, että noi ei keskittynyt niihin erilaisiin niin kuin, testeihin, mitä niin kuin MK Ultrassa oli niin kuin kauhean syvälle. Mun mielestä tää oli niin kuin aivan siis tosi huono. Siis typerä tää niin kuin suorastaan tää kuuleminen. Tosi pliisu. Tuotiin vaan se esille, että tämmönen on vähän niin kuin muistutuksena tästä tämän salatun asian niin kuin olemassaolosta. Ja varmaan oli enemmän pääpointtina, että hei, meillä on lisää niin kuin dokumentteja, mitä kukaan ei ole vielä nähnyt, mitkä ne tuo julki sit jossain vaiheessa. Niin, se on tietysti kiinnostavaa. Mutta niin, peruskiffeissä, että mennään taas niiden suljettujen ovien taakse ja kukaan ei saa tietää niistä, mitä siellä puhuttiin, mutta sitten Birchtit tulee, että I heard in a skiff that there's a horrible things that happens back doors. Kyllä, takahuoneessa tapahtuu. Saunan takana takahuoneessa. Joo, aina on sillä tavalla, että se vähän niin kuin laskee fiilistä, että niin kuin tavalliset kansalaiset ei pääse niin kuin kuulemaan näitä asioita. Mutta semmoinen voi porukka kirjoittaa kommentteihin, että onko nämä tällaiset livet hyviä, että jos jatkossa tulee näitä Oversight Committee, vaikka UAP tai UFO-jutuista, niin vedetäänkö tällaista liveä? Jotkut niistä saattaa olla aika pitkiä, ketä perse homehtuu penkissä. Niin. Joo, mulla itsellä vaan se, että tämä on vaikea konsepti, kun haluaisi puhua, haluaisi reagoida, sitten joutuu olemaan niin sanotusti turpa ummessa tässä. Joo, ja kun me ei vielä tiedetä sitä tyyliä, että meillä on joskus niitä live missä me höpötellään, niin siellä on niitä kommentteja, että miksi te höpöttelette koko ajan, että turpa kiinni ja antakaa videon kuulua. Niin siis se on tietysti, että noi asiat ei mene läpi välttämättä, kun siis puhutaan päälle, se niin on sen ymmärtää.
Mitäs siellä valkopesu vaan, ja Bridget on mun mielestä... No vähän vaikutti siltä, ja Bridgetistä kanssa sitä mieltä, että se kaveri tuntuu tietävän, ja se puhuu hyvin, ja sillä on sitä huumoria siinä mukana, niin se puhuu tavallaan sille tavalliselle elämäntallaajalle. Mulla itsellä vielä siis palatakseni noihin niin kuin MK Ultra-kokeisiin, mitä olisi ollut siistiä, että ne olisi avannut tuossa oikeasti konkreettisesti, että mitä siellä oli, niin siellä esimerkiksi oli tämä, mistä mä alussa puhuin, mikä mua kauhistutti, oli ne sähköshokkikokeet, mitä niin kuin ne harjoitti tuolla, just se, että ne sai selville sen, että me pystytään, kun oli siis tämmöinen skitsofrenian hoitokoe, missä siis tämä niin kuin palkatut tiedemiehet ei tiennyt, että ne oli niin kuin CIA:n palkkalistoilla ja se niin kuin tarkoitusperä ei ollut niinkään tavallaan hoitaa skitsofreniaa, mitä ne oli tullut sinne hoitamaan, vaan heidän tehtävänä oli selvittää niin kuin sähköhoitojen kautta, että miten tavallaan voidaan saada kohde unohtamaan asioita. Niin, ja, kyllä. Niin ne oli onnistunut siinä. Ne oli saanut niin kuin ihmisiä niin kuin unohtaa niin kuin elämäänsä ja kaikkea niin kuin ihan niin kuin 25 vuodenkin ajanjakson. Mutta siis siinä oli myös niin kuin valtavia myös fyysisiä ongelmia, kuten ne unohti myös, niin kuin, että miten pitää rakkoa esimerkiksi. Ja siis sekoitti niin kuin tavallaan toimintaa siihen malliin, että niin kuin siitä oli niin kuin pitkä matka palautua niin kuin toimintakykyiseksi, mutta siis osittain onnistui periaatteessa. Niin, kyllä. Ja se Midnight Climax, niin sehän on ihan hirveä, että niin kuin raukat miehet menee bordelliin ja ajattelee, että tänään saadaan se semmoinen perusklimaksi, mutta sitten se työläinen poistuu huoneesta ja sanoo, että hänen täytyy käydä pissalaan, niin yhtäkkiä sä hengittelet sisään LSDtä ja saat aivan sekaisin. Ja läpinäkyvään seinän läpi siellä tutkija katsoo, että miten se apina nyt siellä häkissä reagoittee. Joo, mä itse ajattelin just tuossa niin tuon keskustelun aikana, että se saattoi olla honeypot-operaatio silleen, että siellä saattoi olla myös vaikutusvaltaisia tyyppejä niin kuin asiakkaina ja sitten niiltä testattiin, että kuinka tavallaan yhdistettynä tämmöinen niin kuin LSD plus sitten tämä tämmöinen niin kuin, viettelyoperaatio siihen, että kuinka saadaan niin kuin suut löysäksi ja puhumaan vähän asioita, mitä ei niin kuin pitäisi sanoa ääneen, niin siinä oli ehkä semmoinen, näin mä epäilen. Niin. Mä en ymmärrä, että minkä takia se tarvii olla kuin LSD-ksi. Yhtä lailla, jos sä juotat jonkun tosi humalaa, niin se alkaa puhumaan. Ja sitten sekin mua harmitti, että ne ei tässä myöskään pureutunut siihen traumaperäiseen ohjelmointiin, mistä myös on näyttöä, että niitä harjoitettiin siellä Guantanamo Bayssäkin, niiden terroristien niin kuin tavallaan, ketä vangittiin, niin niitä niin kuin terrorisoitiin ja tehtiin aivan järkyttäviä asioita tarkoituksena niin kuin, saada tietoa heiltä haalittua. Ja sitten siinä oli myös, on heitetty sitä teoriaa ilmoille, että onko siellä Guantanamo Bayssä esimerkiksi luotu näitä ääriterrorityyppejä tavallaan, eli traumaperäisesti ohjelmoitu heitä olemaan semmoisia aivan armottomia tappajia siellä, ja ISIS olisi niin kuin osittain rakentunut niin kuin näistä operatiiveista, ketä oltaisiin luotu näistä. Niin, ja sitten on ollut näitä huhuja näistä sleeping cellsistä, että nukkuvista soluista ympäri maailmaa, että voidaan herättää vaan, että niin, jollain. Yksi päivä vaan aktivoidaan yksi hullu ostoskeskuksessa. Että se on ihan järkyttävää ajatella, että tällaista voi olla, mutta olihan siinä, kun sä puhut niistä lilipädeistä, että ympäri maailmaa on näitä tällaisia amerikkalaisia niin kuin sotatukikohtia, salaisia niin kuin sotatukikohtia siellä täällä, ja mitkä niin kuin, siis FBI, semmoinen, mä en muista sen tyypin nimeä, koska älyttömän huono nimimuisti, mutta on ihan haastattelussa puhunut siitä, että niitä lilipadeja, niitä sotilastukikohtia käytetään siis paikallisien resurssien haalimiseen ja niin kuin ihmismateriaalien hankkimiseen, eli ihmiskauppaa ja sitten jotain mahdollisesti adrenokromia ja mitä muita luksustuotteita, mitä voidaan sitten hyödyntää esimerkiksi tavallaan potentiaalisien agenttien kouluttamiseen tai mitä kaikkea. Eikö siinä se Kingser sanoi siitä, että siellä eri maissa, kehitysmaissa on näitä tällaisia leiriytymiä, jotka pyytää näitä valtioilta näitä
expendables, eli puhutaan ihmisistä, jotka nyt ei millään tavalla hyödyllisiä sille maalle, niin ottakaa. Niin. Että 5 niistä ihmishengistä, että ne on nyt vaan tällaisia kulutettavia tekijöitä. Niin. Jep, nimenomaan siis ajatuksena, että nämä ei tuota vaikka tälle valtiolle, niin tässä just niin tuli mieleen se, että olikohan nämä tämmöisiä expendablesia, nämä, ketä siellä niin kuin Saksassakin luovutettiin, se CIA siihen tappo, mikä se oli torture chamber toimintaa. Niin. Eli valtio oli vähän silleen, ollaan vähän niin kuin visuusti hiljaa tästä ja annetaan näitä vähän niin kuin annetaan informaatiota Yhdysvaltojen niin kuin tiedustelupalveluille, että nämä henkilöt on semmoisia, että voitte vapaasti ottaa tuolta ja tehdä mitä haluatte. Niin, mutta eihän ne varmaan tarvitse enää noita tehdä, kun Meksikon puolta tulee sieltä rajan yli jatkuvasti sitä koekaniinia. No mieti se niitä lapsiakin ja niin kuin ilman vanhempia. Niin. Oliko se silloin Obaman valtakaudella, oliko se yli 300 000? Joo, kun mä oon aina kysellyt sitä, että aina se oikeistot huutaa niiden maahanmuuttajien perään, että se on hirveä ongelma, mutta aina kun ne oikeistohallitukset niistä aika jättää, niin mitään ei olla tehty asialla. Ollaan kyllä huudettu asiasta ja joka vaaleissa huudetaan aina samasta asiasta, mutta asialle ei tehdä mitään, kun se hyödyttää jotain. Niin. Jotain suurta tekijää tässä maailmassa hyödyttää niin paljon, että te voitte puhua asiasta, mutta mitään ette tee sille. Niin. Ja ne on taas niin kuin monen teorian päässä, että miksi niin kuin semmoista isoa, valtavaa niin kuin maahanmuuttoa tapahtuu. Niin kuin, että se on niin kuin, onko se niin kuin työvoimaa, onko se orjatyövoimaa, onko se just tätä tämmöistä arvokasta ihmisainesta, jos ei mennä niin kuin yksityiskohtiin, mitä se pitää sisällään, niin koska siis esimerkiksi sodat on tosi tuottoisia paikkoja. Ja siellä niin kuin Epstein-asiakirjoissakin on siitä puhuttu, että siellä niin kuin esimerkiksi Libyan kriisi silloin, kun Gaddafi surmattiin ja tuli aivan valtava sisällissota-tapaus, niin siellä niin kuin ihan avoimesti niin kuin siellä dokumenteissa kerrotaan siitä, että Epstein suunnittelee jonkun kanssa siitä, että kuinka nyt hyödynnetään tämä kaos ja otetaan niin kuin valtion omaisuutta haltuun niin kuin jotenkin kiertäen, että se olisi niin kuin laillista ja että se olisi perusteltu jollain helkkarin hyväntekeväisyytenä. Niin kuin, että siis kaaokset, maailmanlaajuiset kaaokset jossain niin kuin pitää olla silleen tuntosarvet höröllä siitä, että ne saattaa olla tekaistuja. Ja niissä saattaa olla niin kuin näitä tiedustelupalveluiden sisäisiä, mitä sä sanoit, niitä semmoisia, mitä voidaan aktivoida vaikka niin kuin tämmöisenä sleeping cellejä, niin kuin mielenosoitus mielessä esimerkiksi. Tosi monet mielenosoitukset on niin kuin ihan tämmöisiä ei-väkivaltaisia, ihan tämmöisiä, jos siellä on taviksia tekemässä. Mutta sitten kun alkaa menee väkivaltaiseksi, niin siinä aika usein on jotain, jotka toimii siellä esimerkiksi vähän niin kuin ammattilaisina. Niin, kyllä. Esimerkiksi just miettii Iranin, niin kuin ennen kuin alkoi toi Iranin sota ja Yhdysvaltojen ja Israelin välinen sota tossa, niin siellähän oli niitä väkivaltaisia mielenosoituksia ja sitä kritisoitiin, että miksi Iranin valtio niin kuin niitä tukahdutti ja kohteli väärin niin kuin kansalaisia. Ja sitten kun sä menet tutustuu vähän tarkemmin, niin siellä oli siis väkivaltaisia mielenosoituksia. Siellä oli jotain tyyppejä tuomassa aseita niille. Ja miten sä niin kuin tukahdutat tommosen mielenosoituksen ilman, että sä käytät väkivaltaa? Siis mä en niin kuin halua yhtään tukea väkivaltaa. Mun mielestä se on niin kuin paskin juttu ikinä, että siihen ei mennä. Me ollaan ihmisiä, me ollaan arvokkaita, pitäisi asiat sopia niin kuin ilman sitä korttia. Mutta et sä saa tuossa vaiheessa, kun jotkut alkaa niin kuin aseilla räpisemään, niin ethän sä saa sitä muuten kuin vaan räpisemällä takaisin. Joo, ei silloin, kun se menee niin hulluksi, niin puhe siinä katoaa ihan täysin. Ei. Se on valitettavaa, jos se menee siihen pisteeseen. Mutta tuohon siemenettömiä hedelmiä ja liha on kuin muovailuvahaa, niin Amerikassa on paljon tätä, että lobbaajat on vienyt sen niin syvälle, että esimerkiksi Coca-Cola rahoittaa kaikkia tutkimuksia, missä puhutaan, että sokeri on niin terveellistä, niin ja kaikkien pitää sitä syödä, niin eikö siinä nyt vähän herää kysymysmerkit, että siellä on aina tällaiset lobbaajat taustalla puhumassa, mitä ihmisen pitäisi syödä. Plus sitten nyt se skandaali, mikä paljastui siellä Subwayssa Amerikassa, kun se oli leivissä samaa ainetta, mitä on joogamatoissa. Niin. Raikasta ja ravitsevaa joogamattoa.
Niin se ei ollut sininen, vaan se oli vähän värjätty. kyllä niille Amerikan sijoille se näköjään käy. Ai. Nehän on vaan karjaa siellä. Eikä, no kauheeta. Joo. Onneksi me Suomessa ollaan vielä toistaiseksi arvokkaampia. No niin. Me ollaan kuitenkin siis ihan ihmisarvojen puolesta. Ei, mutta tämmöinen heitto tähän, että tällaisen komeen teepaidan saa meidän ufo-juttui kaupasta. Käykää ostaan teille, jos haluatte lähteä ufon mukaan joskus. Tämä on tämmöinen mainos, millä mä kävelen tuolla. Take me with you. Mä oon valmis. Ja jos tykkää käydä kuntosalilla, niin täällä on sitten harmaa hybridi ja saliolosuhteisiin optimoitu. Kyllä. Niin sinne vaan. Kyllä. Voitte tukea tätä upeata työtä, mitä me tehdään. Tämä työ oikeastaan tarjosi meille Committee of Oversight. Joo, Elikkä... ja se vasta laadukas olikin. Me opittiin todella paljon tästä. Joo, jos haluaa oikeasti tutustua tähän MK Ultraan, niin kyllä siis tämä ei ollut se niin kuin oikeasti mikään syvä hyppy siihen asiaan, että siihen löytyy valtavasti videoita ja muuta, ja ehkä mekin joskus joku päivä niin kuin tehdään semmoinen, ja voi olla, että se tulee ajankohtaiseksi sitten, jos he toteuttaa sen, että nämä tämmöiset salatut asiakirjat, mitä löydettiin, niin tulisi julkisesti tarkasteluun, niin sittenhän se herättää taas tämän aiheen vähän henki. Mutta edelleen, mikä vitsi siinä on, että Epstein-asiakirjoja ei ole vieläkään tullut julki niin kuin niitä puolia, mitä siellä on niin kuin yli 3 miljoonaa. Ja nyt on tämä UAP, ufo-asiakirjojen paljastusoperaatio tässä käynnissä, ja nyt ne puhuu MK Ultran niin kuin asiakirjojen niin kuin mahdollisesti ulostulosta tarkasteluun. Ne ei ole vieläkään Kennedyn salamurhan asiakirjoja niin kuin tuonut julki. Että niin kuin, kiitos Aki Jalkanen. Jos semmoinen on, niin mä voin tuolla sähköposteissa sulle laittaa, kun tiedetään. Tai sitten tuolla vaikka Instagramin puolella osoitetta, mihin voi postittaa. Meillä pitäisi olla kyllä joku boksi tuolla noin, mihin voi porukka lähettää, jos haluaa, mutta mä pelkään liikaa, että sieltä tulee jotain leijonakirjaa, joku meemiä tai sitten kirjekuori täynnä jotain hevosen paskaa. No, mä tosissaan. Se varmaan loppuisi se toiminta kyllä aika nopeasti siinä kohtaa, mutta Bengalin tiikeri vai? Bengalin tiikeri, ja sitten kun näistä asioista puhuu, niin sitä ei välttämättä tiedä, että minkälainen postikortti sieltä tulee. Niin. Joo, mutta siis aivan ihana, kiitos Aki tästä ajatuksesta. Pitää vähän pistää tuonne niin kuin korvan taakse ja palata asiaan niin kuin myöhemmin. Tässä oli just, jos et ollut ihan alusta asti mukana, niin alussa just puhuttiin, että tässä tulee vähän niin kuin muutoksia paikkojen suhteen. Että sulla vaihtuu osoite ja studio tulee muuttumaan ihan täysin. Joo, tämä studio ja talo joudutaan jättää, kun lapsen tulo ja tuossa päätti toi meidän vuokrayhtiö nostaa vuokrahintaa niin paljon, että maksukyky ei näillä tuloilla riitä, niin joudutaan muuttaa vähän sellaiseen limpotilaan sukulaiselle asumaan ja etsitään siinä uutta kotia, mutta kyllä mä yritän tässä tehdä sisältöä puhelimella, että nämä tällaiset live-streamit niin valitettavasti niin varmaan jää hetkeksi aikaa. Joo, mä siis edelleen sitä teen, niin kuin kyselinkin siellä YouTube-communityltä, että mikä live-aihe voisi kiinnostaa niistä kahdesta, niin siis syväluotaavaa sukellusta siihen dialog-ryhmään ja siihen porukkaan. Se on siis valtava määrä vaikutusvaltaista väkeä, siis mitä siihen Peter Thielin haalimaan eliittiryhmään kuuluu ja paljon kapitaalia, siis Juman kautta niin kuin sitä rahavaltaa on siinä porukassa, että se on oikeasti aika, ja niiden agenda oli siis muuttaa maailmaa, ja tottapa siitä merkiksi, että toi dialog-porukka oli aika kova, ja niillä on itse asiassa elokuussa suunniteltu sieltä julkaistuista tai vuodatetuista tiedoista kävi ilmi, että elokuussa sitten ovat tapaamassa. Ja muistaakseni oli Irlanti vai oliko Skotlanti kyseessä. Että niin kun, ne on varmaan edelleen toteuttamassa ton, vaikka se koko ohjelmahan kaatui sen jälkeen, kun se vuosi totta kai, tuli vähän kiire. Joo, mutta onhan näitä Bilderbergejä ja kaiken näköisiä tapaamisia täällä näin, mistä ei uutisoida. Mutta fakta on se, että meitä koko maailmaa pyörittää tällä hetkellä pieni piiri, josta ei paljon puhuta. Niin, ja mahdollisesti pienet piirit, jotka jotenkin sillä tavalla tai tolla tavalla sitten kokonaisuutena niin kuin ohjailee sitä.
Joo, ja Suomi on tämmöinen hyvä pikkuveli tässä aina vikisemässä mukana. Mitä Klaus Schwabsit ja kaikki suuret miehet tuolla sanoo, ja kaikki meidän poliitikot käy vähän talousopissa Amerikassa, niin saadaan tänne. Niin, tänne hyvää oppia. Meidän nykyinenkin presidentti käynyt siellä niinku korkeakoulunsa tuolla Rapakon takana, tuolla eliittiyliopistossa. Että mahtavaa, hyvä stuppi. Kun tämän tiedon tietää, niin ei yhtään ihmettele sitä suuntaa, mihin Suomi menee. Että julkista vedetään alas ja kalliita vakuutuksia ja kallista yksityistä terveydenhuoltoa, niin sehän on sitä American democracy capitalist. America, niin. Saadaan me tänne Suomeenkin se semmoinen niin kuin show-hallitus, että pelkkää sirkusta vaan päivittää jokaiselle, niin kaikki viihtyy. Meillä taas on onneksi väriä enemmän kuin vaan punainen ja sininen. Että meillä on siellä vihreätä ja meillä on vähän vaaleavihreätä ja on sinistä ja punaista ja lilaa ja mitä kaikkea. Joo, mutta ei sillä tavalla, että mä kritisoinut Amerikkaa ihan liikaa, että nehän mahdollistaa nyt tämän meidän kanavan touhun, että me pystytään kertomaan sitä kaikesta paljastuksesta, mitä ne nyt meille kertoo. Joo. Mutta semmoinen varoituksen sana jokaiselle, että vaikka nämä nyt jotain meille kertoo, niin se ei välttämättä ole se niin kuin totuus ja hyvin todennäköisesti se ei ole. Se on vaan jotain siltä väliltä, jotain pikkusia totuuden hiveneitä ja semmoista, mikä ei aloita mitään suurta kaaosta. Siis semmoista niin kuin lumivyöryä ei ole tulossa. Että semmoisia, niin kuin, että saa meidän kiinnostuksen, herättää innostuksen muutoksesta. Se on niin kuin hauska, kun pohdit tavallaan, että missä menee se hieno raja sillä, että asiat ei tule muuttumaan, niin ihmisillä pitää olla tietty määrä toivoa ja tietty määrä toivottomuutta. Niin sitten ollaan semmoisessa kivassa niin kuin, kivalla tasolla, missä niin kuin ei tapahdu mitään. Ihmiset ei ryhdy hommiin. Mutta sitten kun on toivoa ihan sikana, niin sitten ihmiset on silleen, että nyt lähtee. Mutta sitten kun on toivottomuutta aivan sikana, niin sitten on silleen, nyt lähtee, ei ole mitään menetettävää. Niin sitten kun me ollaan tässä hienolla rajalla, niin sitten me ollaan niin passiivisia, me ei tehdä mitään. Joo, mutta mä näen, että siellä on 23 ihmistä linjoilla, niin voitteko kertoa, että mikä teidät on saanut kiinnostua näistä salaliittoteorioista? Että mikä oli se juttu, mikä vei teidät sinne madon tai kaninkoloon tai madonreikään, että lähditte sitten syvemmälle tutkimaan ja löysitte meidän kanavan. Kato, kun jotenkin tämä algoritmi on suositellut meidän kanavankin teidän seinälle. Että varmasti tämmöinen sisältö on jossain vaiheessa tullut nenän eteen ja olette sitä katsonut. Kaikki ei niin kuin suostu sitä myöntämään, että olisi kiinnostunut näistä asioista. Mulla itse asiassa noin salaliittoteoriat mulla syntyi tuosta World Trade Centeristä. Ja kun ensimmäisenä se oli tämä Libyan tilanne, kun siellä on sellaisella Live Leaks-sivua ja siellä tuli tämmöinen reportteri, joka kertoo Libyan tilanteesta, että mikä se tilanne oikeasti siellä maassa on, kun näitä propagandaa täällä Suomessa kerrottiin, että se on ihan hirviö ja diktaattoria. Kuva oli ihan erilainen siellä maan päälle siellä Libyassa. Mä ajattelin, että mitä tapahtuu, että kerrotaanko meille ihan totuus näistä asioista. Ja sitten paljastuikin, että se oli ihan hyvä johtaja siellä, että ne naiset saivat käydä koulua siellä ja kaikki oli hyvin. Ja jostain syystä täällä katsottiin, että se siellä orjuuttaa ja tekee kansanmurhaa ja ihan hirveä kaveri. Ilmainen terveydenhuolto siellä. Joo, sitten mä ajattelin, että mä menen vielä tutkiin enemmän, niin sehän ajoi sitä Afrikan yhdistämistä ja petrodollarista irtimenemistä, että Afrikka ja Lähi-idän pitäisi perustaa oma öljyraha. Joo, ja yhtenäistyä niin kuin supervallaksi niin kuin tämän niin kuin Yhdysvaltojen rinnalle ja sitten nousevan Kiinan rinnalle ja Venäjän rinnalle. Niin kas kummaa, se olikin hirveä ihminen sen jälkeen. Joo, se on just sinne. Sitä mä oon aina sanonutkin, että jos EU päättäisi kaikessa viisaudessa lähteä petrodollista irti, niin me oltaisiin kuubalaisia sen jälkeen täällä. Joo, mutta ei semmoista ei tule tapahtumaan. Ei. Oma kokonaan valoilmiö, mä oon sellaisen tunne, mikä on lapsesta asti herättänyt kiinnostuksen. Kyllä, että yleensä ne lähtee omasta kokemuksesta, jostain kipinästä, asia, mille te altistutte, joka resonoi, ja sitten olette silleen, että hei, wait a moment, niin kuin hetkinen sentään, että mikä juttu tää on? Joku semmonen niin kuin asia, joka saa niin kuin horjutettua niin kuin just oikealla tavalla, oikeassa hetkessä niin kuin omaa sitä maailmankuvaa, mikä niin kuin kiinnostaa sitten tutustumaan enemmän aiheeseen. Ja sitten sä alat saamaankin niitä eroavia
mielipiteitä ja kantoja, ja sit sä oot silleen, että okei, että juu, mulle onkin syötetty vaan yksi tapa nähdä tämä asia, että tämä ei pidäkään ihan paikkaansa. Joo, ja tuo valoilmiö on sillain mielenkiintoinen, että nythän näissä UAP-paljastuksissa on paljastunut se, että ne ei olekaan niin fyysisiä nämä ufot, vaan ne on jopa plasmaperäisiä olentoja, ja tuollaiset valoilmiöt, ne on niin yleisiä ympäri maailmaa, ja porukka raportoi niistä. Mutta niistä on ollut sellainen hys, että sä oot hullu, jos sä puhut näitä, että et sä mitään tuollaista on nähnyt. Niin ihan varmasti herättää mielenkiinnon, että ihan sitä totuutta ei meille jaeta. Joo, mutta kun tässä esimerkiksi just mietitään, että se on valitettava merkki siitä, että jos niin kuin porukkaa ruvetaan hiljentämään, esimerkiksi silloin aikoinaan, kun toi Pizzagate-asia tuli julkisuuteen niin kuin tarkasteluun ja oikein kuohu, niin siis kanavia, mitkä niin kuin teki videoita aiheesta, niin niitä niin kuin bännättiin ja suljettiin ja niiden näkyvyyttä niin kuin, estettiin, shadowbännättiin. Ja sitten taas nytten asia on tavallaan niin vanhentunut, niin siitä voidaan tehdä videoita ja yhtäkkiä niin kuin videot saakin näkyvyyttä ja tällainen. Niin se on aika usein merkki siitä, että jotain totta siinä on sitten, jos niin kuin tavallaan ruvetaan niin kuin rajoittamaan. Niin on. Ellei se ole jotain niin kuin esimerkiksi rasistista tai jotain niin kuin ihmisryhmää vastaan, jotain pahaa tai jos se on päihteitä tai tällaisia, niin sitten siinä on myös tämmöiset niin kuin omat lakipykälänsä, jotka rajoittaa sitten sitä sisältöä. Mutta mäkin olen huomannut sen, että monesti mennään seisomaan sen rasismin taakse, jos sulla on jotain tosi pahaa salattavana. Tämmöinen heitto vaan. Mä en tässä rupea sanoa mitään, mutta miettikää. Niin, tavallaan suojaan. Niin. Voidaan nostaa. Et sä et voi puhua tästä asiasta, koska silloin sä puhut jotain ihmisryhmää vastaan tai niin, että sut leimataan. Niin. Se on niin kuin, sitä puhutaan kyllä aika usein tämmöisenä argumentaatiovirheenä. Mehän ollaan tehty siitä myös video, tämä mielenohjelmointivideo, käykää tsekkaamassa. Niin siis se, että meidän niin kuin maailmankuvaa ja mielipiteitähän siis ihan jatkuvasti päivittäin koitetaan niin kuin ohjailla, eikä siinä ole mitään niin kuin laitonta sinänsä. Kyseessä on kuitenkin markkinointia esimerkiksi ja tämmöisiä juttuja. Niin kyllä. Se on ihan... Ja vaikuttavia tutkijoita, niin kuin Graham Hancockkin, niin häntä syytetään, että hän on rasisti, vaikka hänellä on tumma vaimo ja niin poispäin. Että sen taakse aina mennään seisoon. Että jos joku menee liian lähelle aurinkoa tai totuutta, niin se on sitten supernatsi tai rasisti. Niin. Yritetään pilata hänen imagoonsa sillä. Joo. Eli tavallaan mustamaalata se niin kuin uskottavuus pois viestin tuojalta. Se on yksi keino. Tai huutaa mahdollisimman lujaa silleen, että se toinen häviää sinne äänen taakse. Joo, otetaan vähän kommenttia. Dark Age on aina ollut folio-hattu-ukko, mutta en muista mistä lähti iso osa salaliittoteoriasta on käynyt toteen. No niinhän niitä on muutamia käynyt toteen ja se on se, että ei savua ilman tulta ja sitten ne pilliinpuhaltajatkin, niin kuka lähtee paljastamaan mitään tuollaista asiaa ja menettää sen maineensa? Ja uskottavuutensa ja työpaikkansa. Ja, niin. Että... Sillä, että menee huutelemaan näitä ufo-juttuja. Kyllä, ja mua ärsyttää se, että sitä niin kuin 9/11-asiaa niin kuin edelleen puhutaan niin kuin salaliittoteoriana, kun siinä on ihan liikaa näyttöä siitä, että se on ollut niin kuin sisäpiirioperaatio. En tiedä, että onko se ollut sitten Israelin toimesta vai onko se ollut sitten enemmän Yhdysvaltojen toimesta, koska jos me niin kuin ollaan tutustuttu nyt vähän siihen niin kuin näiden tiedustelupalveluiden, niin ne menee aika päällekkäin, niin kuin kaikki noin Mossad ja CIA. Tuolla, niin... Johnny Boff kehosta irtaantuminen 2012 vakavassa auto-onnettomuudessa. Joo, toi varsinkin on semmoinen asia, mikä räjäyttää täysin tämän realiteetin sun silmille, että tämä ei ole sitä, mitä me nähdään, niin kuin mullakin on se kokemus, että näin itseni makavan monttu auki siinä sängyllä ja vissiin olin uniapneassani tukehtunut ja ajattelin, että siinä se makaa. Mutta se mikä yllätti, että kun ei ollut minkäännäköistä tunneyhteyttä siihen kehoon, että se oli se kasa lihaa siinä. Että... Joo, se mua kiinnosti tuossa sun kokemuksessa, että miksi et sä tuntenut semmoista suurta onnellisuutta, kun puhutaan siitä, että kun on irtaantunut kehosta, niin se on semmoinen... Sitä on vaikea, en mä päässyt mikään valoon tai sellaiseen, että se oli enemmänkin se semmoinen hämmennys, että mä olin siinä ja sitten mä katson kehoon niin, että tossa se makaa, mutta se on se kaikista mielenkiintoisin kysymys mulle, kun ei ole siihen kehoon sellaista tunneyhteyttä sen jälkeen. Joo.
sitten mulla avautui tämä UFO ja salaliitot vasta, kun aloin 6 vuotta niistä lukemaan. Ennen oli niin eri elämä ja että yritin pitää paranormaalin mahdollisimman kaukana. Toi on kyllä mielenkiintoista, että missä kohtaa se tulee itselle. Ja mäkin olen itse elänyt niin kuin elämää ennen kuin me aloitettiin tämä UFO-juttui-kanava. Niin mä oon ollut siis tosi semmoinen niin kuin jalat maassa, en ole tutkinut uutisia, en tutkinut niin kuin politiikkaa. Siis mä menin vaan töihin, kävin kuntosalilla ja näin kavereita ja muuta. Ja sitten taas tämän meidän kanavan kautta aina ollut niin kuin kiinnostus niin kuin ufoista ja tällaisista. Ja just salaiset kansiot, mä muistan, kun porukat niin kuin katteli sitä aina illalla ja se kiinnosti. Mä en päässyt katsoa sitä kuitenkaan, piti mennä nukkumaan. Sen verran nuorta sorttia ollaan. Mutta siis tämä kanava on ollut sinänsä, niin kuin, se on siunaus ja kirous ollut, siis, koska nämä on aika painavia juttuja myös, mitä me käsitellään niin kuin tämän kanavankin puolesta. Niin ei ole mitään ihan semmoista helppoa settiä, että kyllä nämä saattaa joskus mennä niin kuin mielen päälle. Niin, ja kun meitäkin muutamissa kommenteissa on syytetty siitä, että me naureskellaan paljon, mutta mun mielestä se on tärkeää pitää se huumori ja keveä mieli tässä touhussa, että jos sä lähdet liian vakavasti tätä ottaa, niin se niin kuin murskaa sut. Kyllä. Sen painolastin alle ja niiden kysymyksien alle, että tää on niin heviä tavaraa ja niin kauheata, että jos tää on totta, niin se murskaa mun sielu. Joo, siis näitä pitää oikeasti käsitellä silleen hienovaraisesti ja muistuttaa siitä, että tässä hetkessä on niin kuin hyvin asiat, ainakin nyt itsellä. Mä toivon jokaiselle siellä ihan niin kuin ketkä seuraa tätä liveä ja ketkä ei ole seuraamassa tätä liveä. Mä toivon, että siinä hetkessä, kun sä olet siinä hetkessä, niin siinä on kaikki hyvin ja on helppo hengittää ja ei ole niin kuin akuuttia niin kuin vaaratilannetta tai akuuttia epätoivoa. Niin sille, että pitää... Kun nämä asiat kuitenkaan, ne mitä me käsitellään täällä, niin ne ei ole niin kuin nyt tässä hetkessä vaikuttamassa meihin, mutta ne on tosi painavia asioita ja näyttää sitä maailman synkkää puolta siihen malliin, että kun sä pysyt siellä riittävän pitkään, niin se maalaa sun niin kuin tunnekokemusta sun elämästä myös Kyllä. Niin kuin synkemmäksi. Joo, tommonen kyllä syö sisältä ja pirusti, jos et sä pääse puhumaan jostain asiasta, mitä sä oot kokenut. Niin sen voi herkästi ajatella kiroukseksi, kun se on semmoinen asia, että meillä jokaisella pitäisi olla kanava, mitä kautta jakaa ja sitä ymmärrystä, sitä peiliä näille asioille. Ja valitettavasti nämä salaliittoteoriat ja kautta UFO-hommat, niin monikaan paikka ei tarjoa sulle sellaista kuuntelevaa korvaa tai peiliä niille, että vastakaikua harvemmin tulee. Joo, sanotaanko silleen, että itsekään en oman vaimoni kanssa näistä asioista voi oikein puhua, että siellä se ei ole se foorumi mulle käydä asioita läpi. Niin kuin näitä tämmöisiä, että ne on enemmän kauhistuttavia sit hänelle, niin pitää myös meillä jokaisella kuitenkin vastuu, että niin kuin me tuodaan tullessamme aina kaikkiin tiloihin jotain, niin sitten tavallaan, että pitää ymmärtää, kenen kanssa jakaa sen tilan, niin ymmärtää sen mukaan myös suodattaa sitä, mitä tuottaa. Juuri näin. Joo, että tämä ei välttämättä ole kaikille niin kuin tarkoitettu. Te, ketkä tuutte katsomaan tätä, niin te olette valinnut tulla katsomaan tätä. Joo, ja kiitos teille siitä, että tulitte katsoa ja hengaa meidän kanssa. Ja katselenkin kelloa, että tässä alkaa tulla yli 2 tunnin live. Että mä odotan hetken aikaa, jos teillä on jotain kommenttia vielä meille antaa, niin voidaan niistä vielä jutella. Niin heti tätä liveä tästä pysäytä. Joo, siellä... Joo, varsinkin se Epstein-live oli kyllä painava setti, mutta tosi tärkeää, että niistä ikävän tuntuisista asioista jutellaan kanssa, siis kaikki siihen liittyvä aivan sairasta juurikin. Yhdytään tähän mielipiteeseen, se on niin heviä tavaraa, että morjens. Se nimenomaan veti mut semmoisen spiraaliin, että mä kävin siis puhumassa ihan asiasta niin kuin terapeutillakin ja ihan siis niin fyysistä pahoinvointia, kun liian syvälle meni niihin asioihin. Ja sehän ei ollut silleen ihan täysin Epstein-live, vaan siinä oli, niin kuin käsiteltiin niin kuin aika lyhyesti Epstein-asioita. Että se oli enemmän siihen Pizzagate-teoriaan ja sitten näihin ihmiskauppa-asioihin, mitä siellä... Mutta sekin on mielenkiintoista, kun Pizzagate-asiakin oli pitkään niin kuin valetta ja salaliittoteoriaa, mutta nyt se konsensus on siitäkin, että se on ihan totta, että
Mitä enemmän näitä salaliittoteorioita tässä ajan kanssa vahvistuu, niin sitä enemmän kaikki saa pontta, kaikki salaliittoteoriat. Niin, ja se on niin kuin valitettavaa ja myös niin kuin vapauttavaa. Siis meillä pitää olla foorumi lupa puhua asioista. Niin pitkään kuin joku asia on silleen, että sä et saa siis puhua asiasta, niin silloin se kiinnostaa vielä entisestään, että mitä sä salaat. Jos mä en saa puhua tästä asiasta, niin mitä sä salaat? Näin se niin kuin, että kyllä niin kuin pitäisi olla sananvapaus niin kuin ihmetellä, olla utelias. Ja niin pitkään pitää olla niin kuin utelias asioista ja ihmetellä niitä, kun ne ei saada oikeasti vastauksia. Että mä itse niin toivoisin semmoinen maailma olisi, että ei tarvitsisi kysellä, että kaikki olisi niin kuin ihan läpinäkyvää. Niin, mutta semmoista päivää ei tule olemaan, ellei jotain aivan ihmeellistä tapahdu. Mutta se voi tapahtua ehkä, kun puhutaan siitä niin kuin isosta paljastuksesta, niin voisiko se olla, että me tullaan pääsemään semmoiseen, että mitään ei enää salata. Kaikki on niin kuin pöydällä. Kyllä. Hei muuten, tässähän livessä mä voin nyt mainita, että mä oon vähän mennyt niihin uusiin ufotiedostoihin. Ja sieltä löytyi pari sellaista mielenkiintoista dokumenttia. Mä en nyt niitä pysty teille tähän kaipaamaan, mutta ulkomuistista yritän muistaa. Niin silloin oli Harry Trumanin aikaa, olisi nyt Harry Truman, mutta kylmän sodan aikaan Amerikka kehti sellaista salaista vakoilukonetta, joka lensi korkeammalla kuin mikään lentokone. Ja ne väittää siinä dokumentissa, että moni teki UFO-havainnon tästä, kun se muistutti valopalloa, kun se aurinko osui siihen taivaalla, kun se lensi. Okay. Ja sen ajan presidentti sanoi sillain, että tästä asiasta ei saa kenellekään kertoa, että ne maalataan hulluiksi nämä ihmiset, kun siitä puhuu, koska tätä ei saa olla olemassa, ettei venäläiset saa tietää tai Neuvostoliitto. Ja sitten toinen mielenkiintoinen oli näitä amerikkalaisia journalisteja, oli Neuvostoliitossa käynnillä ja ne oli junassa ja ne huomasi ikkunasta, että siellä oli semmoinen kolmiomuotoinen alus, joka nousi ilmaan ja kiihdytti välittömästi muutamassa sekunnissa taivaalla. Että tämmöinen raportti on olemassa. Mitä se siellä Neuvostoliiton alueella teki tommonen laite ja mä en nyt näe ainakaan Venäjällä tällä hetkellä on mitään sellaista teknologiaa. Joo, ne on itse asiassa aika häntä koipien välissä tällä hetkellä, että siellä on se rintama nyt kääntynyt päälaelle, että siellä nyt aika kovaa. Ainakin mitä mä tiedän lukemiseni kautta, että Ukraina olisi niin kuin ollut nyt. Ja sitten kolmas asia, että siellä oli tästä paperclipistä vähän tietoa, että jo näitä natsitiedemiehiä tuli mukana, niin tuli semmoinen asiakirja, että siis natsithan ihan oikeasti kehitti tällaista lentävää lautaslaitetta. Joo. Ja ne siinä raportissa kertoo, että ne lähtee sitä niin kuin tutkimaan uteliaasti, että onko tässä se tulevaisuuden lentotekniikka. Mutta se ei mennyt sen syvemmälle. Niin mä olin sillain, että hetkinen. Mun pitäisi puhua niin kuin videolla varmaan tästä vähän syvemmin. Että se oli tosi mielenkiintoista. Että kun siellä oltiin siellä UFO-konferenssissa, missä puhuttiin näistä avaruusnatseista, että ne on tuolla, niin mä ajattelin, että tämä dokumentti viittasi siihen. No, se ei ole ihan tyhjästä repästy, mutta mä edelleen vähän epäilen, että siellä kuussa ei välttämättä ole kyllä mitään tukikohtaa. Niin on, mutta noin UAP-asiakirjat, kun ne kertoo tollaisia asioita, niin morjens. Joo, siis saa nähdä, että mitä toi 4. droppi tulee tuomaan, että ne videot ei ainakaan ollut kovin näyttäviä, että sellaista valopallo-showta se oli edelleen, että mä aloin miettiä juurikin, että onko tosiaan, että kaikki nämä UFO-alukset on jotain immateriaalisia plasma-tyyppisiä näkyjä meille, ja oikeasti toi meidän sininen taivas on tuolla täynnä tätä plasmaelämää, mutta meidän aivot filtteröi sen sieltä pois, että kun se ei ole sillain merkityksellistä meille. Meidän ei tarvitse varoa sitä mitenkään ja se ei anna meille mitään. Ja plasma muutenkin, kun se plasma pystyy muovautumaan kaiken näköisiksi asioiksi sun silmillä. Niin kuin plasma TV pystyy näyttämään sulle. Niin, siis se on niin kuin informaation jakomekanismi myös kaiken kyllä. Lisäksi. Ja se myös rajaa sitä, että jos mekin ollaan samassa huoneessa, niin se informaatio tulee mulle. Että mä näen sen asian, mutta sä et näe, koska me ei nyt olla sillä samalla taajuudella sen plasman kanssa. Mielenkiintoisia juttuja. Joo, se oli kyllä hauska tuossa niin kuin vielä palatakseni tähän, mitä me tultiin katsomaan toi kongressin kuuleminen, niin ne puhu siitä, että olisi niin kuin, siellä tuli lyhyt maininta ja kysymys, mihin nämä niin kuin asiantuntijat ei osannut vastata siitä, että onko nykyteknologiaa se niin kuin ne tämmöiset informaatiovälitysaseet, onko se niin kuin todellisuutta, että voidaan vaikka niin kuin jostain satelliitista niin kuin esimerkiksi kohdentaa
jotain energiaa johonkin vaikka orgaaniseen kohteeseen, kuten ihminen, että voidaan manipuloida etäältä esimerkiksi ajatuksia. Niin siitä ne ei ollut direct energy weapons, ne puhuu. Niin, mutta siitähän on just puhuttu paljon, että Amerikalla on tällaisia directed energy weaponsia, mistä ei puhuta. Mutta kun me tiedetään se, että laser on siis silleen, että se pystytään kohdentamaan ihan niin kuin millin tarkasti isoltakin etäisyydeltä. Joo, mä itse asiassa seuraan Jesse Michaelsia, mutta UAP, Gerbiä en, ja mutta Arja 52 tubekanavan videoita on katsonut tässä mun tutkintatyössäni. Ei voi sanoa hyviä kanavia. Kiittiäpä tästä kanavasta. Hei, kiitos paljon sulle, kun katsoit ja tukenut meidän kanavaa ja katsot näitä videoita. Kyllä. Joo, ja no hyvä, että pidät, että meillä on hyvää koostetta, että se pistää kyllä hymyn huulille. Että me tehdään parhaamme, että saadaan tehtyä tällaista viihdyttävää sisältöä niin, että kaikki kattoisi, jopa ne skeptikot. Kyllä. Koska mukana keskustelussa, että sitten toivotaan, että se joku juttu, kun me heitetään näitä teorioita ja ideoita, niin nappaa siitä ja muuntautuu sinne salaliittoteoriaksi yhdestä videosta, että hetkinen, niin kuin jokaiselle tapahtuu, että se on se yksi juttu, että hei, mutta mähän on miettinytkin tätä, tää on mielenkiintoinen, ja sitten se alkaa se kaninkolo sinne hypätä. Kyllä. Se on niin kuin, mutta tavallaan jos mennään niin kuin nykyajan salaliittoteorioiden, miten niin kuin, vaikka niin kuin globaali hallintateoria ja muu, niin ne on kyllä tehty tosi vaikeaksi niin kuin paikantaa kaikkien rahoitusyhtiöiden ja kaikkien niin kuin LLCn kautta, että että omistajanimet jää niin kuin peittoon, koska niin kuin se on rahoitusyhtiö, entiteettiyhtiö, joka omistaa jotain, ja sitten se on tosi vaikea paikantaa, että kuka on se todellinen omistaja sitten siellä taustalla, että niin kuin herättää kysymyksiä, että miksi niitä on, että onko se tarkoituksella. Niin. Ja toi on just semmoinen statementti. Nämä asiat herättää kysymyksiä. Kyllä. Aina vaan enemmän tulee kysymyksiä, kun etsii vastauksia. Nimenomaan. Sen takia se on vaarallista lähteä tuosta niin silmittömästi hyppiin näihin kaninkoloihin, niin sieltä saattaa tulla pitkä setti eteen. Joo, kyllä. Että mitä tulee tähän UFO-ilmiöön, niin mun henkilökohtainen mielipide on, että tässä tulee mun mielipide. Se on täysin henkisellä puolella, että se on tuolla meidän tajun tulopuolella. Joo, eli tavallaan informaatio on samalla taajuudella ja manifestoituu tähän meidän ihmiskokemukseen, mutta muuten me ollaan monessa paikassa samanaikaisesti. Joo, ja mulla nyt unohtuu suomenkielinen sana, kun mä oon niin tässä englanninkielisessä pisin, niin puhutaan consciousness. Niin, tajunta. Niin, on sillä joku muu suomenkielinen sana, joku voi kommentissa sanoa, mutta nämä asiat tapahtuu siellä, että Tietoisuus, just näin. Tietoisuuden tasolla. Tietoisuuden tasolla, ja sitä me tutkitaan aivan liian vähän, että meidän aivot ja tietoisuus on niin mielenkiintoinen. Ja mitä tulee näihin psykedeeleihinkin, että minkä takia tuommoinen sieni pystyy ottaa täyden hallinnan sun aivoista, että sä alat visualisoimaan ja näkeen asioita silmät kiinni ja silmät auki. Ja se rikkoo täysin sun tämän todellisuuden. Ja sitten puhutaan DMTstä ja Ibogeinista, mikä on nyt löydetty, niin Ibogaine-aine, mikä nyt on löydetty, niin antaa sulle tästä tämän life review-kokemuksen. Eli sä näet takaperin sun koko elämän, kaikki tärkeimmät vaiheet 3. persoonasta. Miten se voi olla mahdollista, että sun aivot on luonut sellaisen kokemuksen, että sä näet asiat 3. persoonasta? Niin, sun elämä on mahdollista kelata taaksepäin 3. persoonasta. Ja sitten tämmöinen terapeuttitutkija puhuu siitä, että se on se God vision, se on se Jumalan silmä, joka näkee kaiken, mitä sä teet. Niin. Onko tässä nyt sitten, kun me tehdään tätä showta, niin tuolla nyt joku katselemassa oman kameransa kanssa tuossa, että tuosta noi ufopojat tekee nyt live ja puhuu järkiasioita. Tässä tulee tämä Truman Show-fiilis. Eletään vaan niin kuin joku seuraa tätä meidän reaalityötä täällä. Ja tuomitsee meidät sitten tavallaan tämän maallisen elämän jälkeen meidän tekojen kautta. On. Nämä on todella mielenkiintoisia. Mä toivon, että jossain vaiheessa mulla on resursseja lähteä tutkimaan syvemmin näitä tietoisuutta ja jopa näitä psykedeelejä, että mikä niiden yhteys on tähän tietoisuuteen ja tähän kaikkeen. Koska joku syy siinä on, miksi ne kiellettiin niin laajasti ympäri maailmaa. Että se ei voi olla vaan, että kun Nixon ajatteli sitä, että kun noi hipit nyt ei lähde Vietnamin sotaan, niin perhana kielletään nämä kaikki. Niin, että niistä tuli vähän tommosia rauhanuskovia yhtäkkiä. Kun ne rauhaa ja rakkautta ja halattiin kaikki, että ei kosketa enää aseisiin, niin joku juttu siinä on. Joku ufo-juttu. Niin, onko se ihan ufo-juttu vai onko siinä toden perä?
Joo, kyllä. Mutta ehkä tää live tässä rupeaa menee MK Ultrasta ihan muihin ultrajuttuihin. Niin... Joo, nimenomaan ultrajuttuihin. Joo, just näin. Niin ehkä me voidaan tässä lopettaa. Niin syvä kiitos jokaiselle, joka on taas näitä meidän juttuja kuunnellut ja oli mukana katsomassa sitä kongressin kuulustelua. Ja jatkanut tähän asti. niin, tähän asti, että 2 tuntia meidän kanssa niin vaatii trooper-statusta. Että... Kyllä, salut! Jes, kiitos paljon. Kiitos paljon ja hei, tähän loppuun niin kuin näin. Onko näitä ihan ufo-juttuja? Vai onko näissä jotain toden perää? Nähdään seuraavassa livessä.